Yes, karibuni wapendwa. Najua mmeshinda vizuri. Ni kufungua show. It's my hope that mmeshinda vizuri na mambo ni kala. Yeah, so let's begin our show tonight by exploring zile vitu zimetendeka leo. Nimeona Gachagua ameenda Kirinyaga na he has been able to show wale wanawake walikuwa na demonstrate jana, it is nothing like he has brought a very big group. Leo niliona he was even doing live polls. Hapa mnasemaje? Unajua those are quick live polls zile ambazo unafanyanga hapo. Hapa mnasema ati nini? So wale watu ambao akina Waiguru, nimesalimika sana, wale watu akina Waiguru walikuwa wanasema story yao and trying to pretend they are demonstrating, and hata wale watu walikuwa wanaambia wanawake wa demonstrate, they are people are not even working. And Waiguru is not a serious governor. The other woman, the governor of Embu, is not a serious woman. So leo things have happened properly. Yeah. So but the Caroline kwa mill ama desert, hiyo tutaita desert hiyo ya Kibagendi leo. Kibagendi has really shown what it means to handle some of these corrupt government officers, and I'm actually proud of that man. So watu wa Kisii, I think is a waste of time to be talking of Simba Arati sahi. Unajua Simba Arati wakati alikamata jamaa Mashati the other time tukafikiria ni jamaa mzuri. I hope Kibagendi is a good man, even if he becomes the governor of Kisii, because I'm hearing from the sound that he might want to become the governor of Kisii. Atatuletea mambo mazuri. But I think so far he has won the war. No, not the war. He has won the argument. So once you win the argument, the war is automatic. So I think Kibagendi will become the governor, or anything which you want to be, he will become. So hapo, I don't think I can say something bigger than that. Aya. Ani pia umeanzia kusema yani Kibagendi hata amepita Gachagua wetu. Mayo. Yani unajua Kibagendi vile leo aliamua kufungulia freno zote. I have to put Kibagendi. Kama Kibagendi is that serious, na then pia tunahuzunika kwa wale watu ambao wamekufa pale Nithi Bridge. So let me look for, at least these days I'm able to pronounce the name well. So unajua hawa magavana, there is the governors, they thought that they were to they thought that they were to vote, they were to bring something else. So let me begin with Kibagendi. Then anaitwa Kibagendi. No, that one is very serious. We have to watch Kibagendi because whatever Kibagendi has shown, he has shown what it means to be the moral code. Nataka kuoneshana ile ambayo so karibuni sana kwa show. Ati Gachagua hajagonga mtu ngumi. Haya ni sawa. So, unajua wewe wewe najua wewe ni chairman wa hiyo maneno. Wewe ni chairman wa violence. Everywhere kuna violence you like. Staying with health and drama. Tempers flared and order momentarily collapsed in Parliament today as the health CS Eden Duale faced fierce interrogation and traded personal accusations with lawmakers over the troubled operations of the funds of the Social Health Authority. The Health Committee session meant to unlock answers for millions of Kenyans relying on the country's public health insurance, unraveled into shouting, walkouts, and a war of words that has left deep divisions between the health cabinet secretary and the lawmakers meant to
oversight team. NTV senior reporter Ibrahim Karanja reports. It was a day of reckoning for Health CS Aden Duale, who was summoned before the National Assembly's Health Committee to respond to 6 urgent questions. Lawmakers pressed for explanations on why health facility payments by SHA remained delayed, why cash flows were unpredictable, and why hospitals reported unexplained claim rejections and system errors. Moments into the proceedings, the committee chairperson, Member of Parliament James Nikal, presented Duale with a damning 19-point report detailing observations from a recent fact-finding tour across the country by the committee. The report cited major allegations of unpaid claims, lack of clarity in registration of facilities, delayed or unfunded emergency and ambulance services, and systemic breakdowns in services meant to protect the vulnerable is what informed the melee when Duale was pressed to discuss the same. Let me answer the 6 questions that you wrote to me on Friday last week. These recommendation observations in parliamentary terms are they are foreign to us. According to Duale, answers to this alien report require at least 7 more days to be prepared. This matter, this document you have given me 10 minutes, 20 minutes ago, in my honest opinion, is not how Parliament works and its committees. Unless you tell us you also don't have experience on what is happening on the field. Because the PS being on the field also, you should have told us, I've also observed this on the field. That's for us to Kenyans. We can't continue hiding on chapter what and at what because Kenyans are dying. But proudly drawing on years of parliamentary experience, Duale pressed back, invoking standing orders and parliamentary procedure. Nobody can intimidate me. Minister, proceed. Nobody can intimidate me. Whether you are a first timer or a second timer or a third timer. I'm a ranking member emeritus. Point of order, Honorable Chair. Minister. And the member for Honorable Chair. And should relax. She should relax. Point of order, Honorable Chair. Yes, tensions would soon tip over when Duale and Kitutu Church's South Member of Parliament Anthony Kibagendi squared off. We will not allow you. I will not allow you to extort and blackmail the minister. Who is extorting you? The minister who Nonsense is what you've been selling out here. We will not allow you. Honorable, I have no hospital. We are anywhere. You need to answer after him. I will answer at me. You cannot. As the tempers escalated, forcing committee vice chair Patrick Mulene and some other committee members to stage a walkout. When Kibagendi was later ordered to leave by committee chair James Nikal, he lashed out at the chair's integrity, prompting further protests from members. You are intimidated by this man. So let this exchange not between me and you. We can actually ask you to leave. I can actually leave. It's okay. I can actually leave. It's okay. You can't leave by bolo. It was a shouting match between 2 people. It is unfair for you to send one member and leave the other party of shouting. You cannot do that, Honorable Chair. And even as order was restored, cracks in the committee's unity widened, while they remained unapologetic, asserting that Nobody can bully me, particularly when you are conflicted, when you have facilities. Point of order. Some of the members of this committee have facilities. Point of If you want me to name them, I will name them. I'll give it to you. the session limped on, with Duale now providing answers to some of the issues. The Health Cabinet Secretary. So what is happening to my audio? Because kwani inarukaruka vile inarukanga, so nilikuwa nataka hiyo, alikuwa anamsomea vibaya sana. So ni sasa nitafanya nini? And for the Council of Governors. Mitino ya bunge igugimo wa mwiri yambiririe. Want to speed up your website, but
don't know how. WP Rocket is the Anyway, easiest and most hii drama ya powerful performance Kibagendi plugin. imeisha, We will not have I have no hospital. We are anywhere. Anywhere. Anyone knows. I will tell you the topic you used to try. I will tell you need to answer. Judge me. Judge me. We are not your children. Let me take this chair. No, we will not allow you. Just because you're the president. We will not allow you. You are an exposure to the peace. You are getting from here. I'm not taking from anyone. You and your friend are getting from here. We are close to officer. Did I hear you and your friends are stealing from Shark? Guys, this one is boiling nicely. Yeah? Oh, okay. Yeah, that was one of the best. I don't know, in TV did not give us something good, but Kibagendi did one of the best. I think Kibagendi hapo, he registered himself to Kenyans. Let's see if KTN will. Let's see if unajua KTN walishanunuliwa na Moi na Ruto, so let's see if they will be able to. Let hear. Nataka walete hiyo dialogue yote. Health matters. It was anything but business as usual in Parliament today as a routine health committee meeting took a fiery detour, erupting into a dramatic face-off between Health Cabinet Secretary Aden Duale and Kitutu Chache South Member of Parliament Anthony Kibagendi. What was meant to be a calm session reviewing the performance of the Social Health Authority quickly descended into chaos, with finger-pointing, fiery accusations, and walkouts halting proceedings altogether. A furious Kibagendi accused the CS of strong-arming lawmakers and undermining the very committee meant to hold his ministry to account. Gloria Milimu has the full story of a session where words cut sharper than scalpels. What began as a routine Tuesday sitting of the National Assembly's Health Committee quickly spiraled into political theater, as the meeting, meant to audit the Social Health Authority's financial track record, erupted into a heated war of words between Health Cabinet Secretary Aden Duale and Kitutu Chache South Member of Parliament Anthony Kibagendi. You are the one who should not be in this ministry. The session, originally intended to scrutinize the authority's utilization of public funds since inception and its operational hurdles, quickly veered off course. The tension in the room thickened when Kibagendi launched a blistering verbal assault on the CS, accusing him of undermining Parliament's oversight role and attempting to intimidate the committee. We are not your kids here to come and unatusomea kama watoto wako. My kids are not. My kids are not. You are a hostile witness. You and your friend are stealing from. We have crossed the officer. Where I crossed the hospital. And if possible, we will charge you in a court. Who has extorted you? We have crossed the hospital. Who has extorted you? It is not in your place on how this meeting is conducted. Thank you, Chair. Now, go and read what we have allowed you to read. And as tempers flared, the health boss claimed that some of the committee members were only irked by the reforms instituted in the sector, hence the hostility. Allegations that were rubbished by Nandi women representative Cynthia Muge, who also found herself on the receiving end of Duale's wrath. Produce evidence. You are the one who should not in this ministry. Your company is stealing from Shah. He keeps taking swipes on the members of this house. Honorable Chair, he needs to make a decision whether he wants to come back to this house or serve this nation as an executive member. She's a junior member, drawn to a ranking member. Whether fast or fit, it does not matter. I am here legitimately, and he cannot continue taking swipes of this. The high voltage exchange proved too much for some members, and in a show of protest, the committee's deputy chairperson Patrick Munene, who is also Choka Igamba Ngombe member of parliament, and several others stormed out of the meeting. Beneath the theatrics, the committee's finding painted a bleak portrait of the country's healthcare infrastructure.
A fact-finding tour of 10 facilities exposed systemic failures, with hospitals drowning in debt due to erratic reimbursement by SHA. Since its launch, SHA has reportedly received claims amounting to a staggering 100 billion shillings, while collecting only 673 million through its Lipa Pole Pole program, which has signed up 322,000 members, and in total, 27 million Kenyans have enrolled with SHA. In a bid to stem the bleeding and clarify the financial maze, the Ministry of Health pleaded for 7 additional days to furnish the committee with a full breakdown of pending queries. Whether calm will return in the next sitting remains to be seen. But if this week's fiery showdown is anything to go by, the road to healthcare reform is paved with political landmines. Gloria Milimu, KTN. Staying on math. You know, huyo Sylvia Munge lazima angetetea Duale kidogo, because you know she is supporting Ruto. So, and as a Ruto sympathizer, lazima angetetea Duale, because if you attack Duale, you are attacking Ruto. So that's how these things are connected. But well done, Kibagendi. I think you have registered yourself to the minds of Kenyans. Na najua Wakenya wanakumbuka. Kenyans will remember somewhere. So, Kisii, mpira kwenyu. Between Kibagendi, I know even Simbarati akiona hii, hawezi lala. So itabidi sasa Simbarati sasa atafute pahali aruke na Porfoot. Sasa unajua sasa the stage has been set. I think that man will become the governor. So ni noma. Unajua kuna ile sasa unawekewa mark, inakuwa sasa ni ngumu. So I think the stage has been set and there's nothing else we can say. The stage has been set, unfortunately. So please, kama mnataka kuingia kwa show, mkuje saa hii. Let me try to send a few. So, Alex Mbudi, Julia, you know, our usual commentators. Otherwise, mkiniweka hapa sana tu nitaenda tu. So, and there is too much to analyze. So ni kukanyanga link na unaingia. Let me share the link with a few. Karibuni. But I think with such a person, I think there is hope in Kenya. With such a person, there is hope. Kuna hope. Kama kuna watu kama akina Kibagendi, iko hope. Is anyway. Yeah. Anyway, that was that one was really pivotal, frankly speaking. Anyway, we will wait for Kisii people to react. Innocent, you can as well tell us what you think about that, because I think sijui nitamuita young man ama mzee, but I think Kibagendi has registered himself in the annals of history. I think huyo ashayo. Anyway, he has done well. Okay, let me do the Kirinyaga meeting ya Gachagua, the reaction to the sponsored Guntoric. The Guntorics, I hope ni hii.
Gurubani oe. Adwa nyoba ito. Adwa nyoba ito. Adwa nyoba ito. Mwana kwa nyoba. No moyo mereirie. So, Anne, you can tell me if it is organic. Ona dwata lione kasongo. Ona raga janzi. Ona vokia mochere. Nedoka nyoba. Nedoka. Nedoka nyoba. Toshire. Neguo. Nedoka nyoba. Harambe. Atare adwaito. Dokai. Toshire. Totana jashirare. Ndenda kumenya atiri. Andu amwe ari. Murauga atia. Ate munasemaje? Ate moya muna Harambe. Wewe Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mwizi. Wewe muo. Kasongo aende siende. Kasongo aende siende. Kasongo aende. Adwa ite doka. Ni ondu wa kiriro kira kiri moya. Neguo. Doka twaranirie. Neguo. Doka twaranirie neguo. Moya we. Moya we. Nataka hii mabango muweke chini kidogo hii mabango. Wacha hiyo vuvuzela kidogo tusikizane. Ndrenda twaranirie maundu matatu mana neguo. Neguo. Wa mbere. Wewe ngoja hapo. Wa mbere andu a Moya. Doka jonokete. Nyina metie maigo. Gioka gucunga muhera. Tondu maneni ndamurehire Kasongo. Agituhinyiriria. Mani ndiamenyaga ni mundu wa muthemba uriku. Okire na kirikaniro. Akiuga Mwathani agocwo. Kumbe ari ngari humbite rwa rwake. Ndahoya mundekera. Nimwandekera. 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 Niere gathi wa Gachagua. De mahitia maingi ta njohi ya mutu. Tondu mujumbe wanyu etagwo mere maingi no ni ndamurehire. Neguo. Agituika kuda ngutome ya Ruto. Agetigareria andu a Moya. Ndoka kuhoya muhera. Nimwandekera. Nimwandekera. Andu aitu gwika mahitia ti uru. Uru ni gwika atia? Gwika mahitia ti uru. Uru ni gwika atia? Ndrenda mahitia ma Kasongo. Macio twira inywe ni tukurunga. Kasongo ainuke. Ainuke kada kainuke. Aumerie kada kaumerie. Namo mahitia ma Moya na inywe ni mukurunga. Ni mukurunga. Huyu mere maige ni one time si one time. Huyu mere maige aende asiende. Aende asiende. Wangapi wanasema mere maige aende. Harambe. Harambe. Kwa nini tunasema Kasongo ni one term? Kwa nini one? Eh? Kwa nini? Ni mwizi. Si ni mwizi. Nani aliua Jenzi? Nani aliua Jenzi? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu hospitali? Nani ameharibu ukulima wa mchele? Nani ameharibu kila kitu? Ni mwizi si mwizi? Ni muuaji si muuaji? Aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo. Harambe. Harambe. Nimeona gavana wenu ameita wamama jana. Anasema asikuja Kirinyaga. Hapa ni wapi?
Hapa ni wapi? Hapa ni Kirinyaga. Sasa katika siasa ya Kenya, haja kidogo, katika siasa ya Kenya hapa Mwea na Kirinyaga kisiasa, hii ni bedroom ya nani? Hii ni bedroom ya nani? Hii ni bedroom ya Rigiji? Hii ni bedroom ya nani? Hii ni bedroom ya nani? Mtu anaweza sema mtu asiende kwa bedroom yake. Sasa wale wanasema ati mimi sitafika Kirinyaga. Hapa ni wapi? Mimi nauliza wewe, kama unataka kupimana nguvu na Rigiji, kuja kwa hii mkutano. Harambe, harambe. Ile mambo niko naye ya kwanza, sikiza kidogo. Mukira kide mutarerie. Nyinyi vijana, ngoja kidogo, tuko na maneno muhimu. Economy ya Mwea ni mchele. Kweli ama uongo? Mimi nilipokuwa ofisi, kabla Kasongo kunifukuza akisaidiwa na mbunge wenu, nilikuwa nimehakikisha ya kwamba mchele ya Mwea inauzwa kwa KNTC, ndio inakuliwa na wanajeshi, inakuliwa na mahospitali, inakuliwa na mashule, na watu ya Mwea wanapata kitu yao. Tangu nitoke, Kasongo amesema mchele ya Mwea haina maana katika Jamhuri ya Kenya, na amesema mchele ya Mwea hawezi toshea kwa wheelbarrow. Amepanga kulete mchele kutoka Pakistan 500,000 tons. Saa ile mchele ya watu ya Mwea iko kwa store, na hiyo mchele inaletwa duty free, ndio watu wa Mwea waumie. Sasa iko haja gani wewe Kasongo na vibaraka wako kutoka hapa Kirinyaga unaenda kuleta mchele kutoka Pakistan, saa ile mchele ya watu ya Mwea iko kwa masto? Umefanya hivyo kwa sababu unachukia watu ya Mlima Kenya. Wewe umekuwa kama moja na umeamua ya kwamba uhangaishe sisi kiuchumi. Huyu Kasongo aliita viongozi wenu wa Kirinyaga, wakiweko gavana Mheshimiwa Mere Mainge, Mheshimiwa Kechogo, Mheshimiwa Wadia, akawaketisha chini, akawaambia mimi nataka nilete mchele kutoka Pakistan tufanye biashara. Na ile mfanyi biashara ako Isili ni business partner wa Kasongo. Kasongo akaambia gavana wenu na wajumbe wenu, nyinyi msijali, watu ya Mwea mwachana na hawa. Mimi katika ile pesa nitapata, kila mmoja wenu atapata milioni 20 na nyinyi mnyamaze. Harambe, harambe. Wale watu baja hiyo vuvuzela kidogo. Ile jama Kasongo amepangia watu ya Mwea wafilisike, wakuwe maskini. Amepanga na gavana wenu na wajumbe wenu ya hapa Kirinyaga. Wale wajumbe wamekataa mambo ya Kasongo ni Gacheri pamoja na Seneta Murango, hao ndio wamekataa mambo ya Kasongo. Na mimi niseme, mimi naona unapiga kelele nikisema wewe ni msaliti ya jamii. Kama wewe unashikana na Kasongo alete mchele kutoka Pakistan watu ya Mwea waumie, wewe ni msaliti si msaliti? Wewe ni msaliti si msaliti? Na mimi nasema wewe ukuwe mwanaume, ukuwe mama, wewe kama ni msaliti, msaliti ni msaliti. Wewe governor and MPs ya Kirinyaga, nyinyi ndio adui kubwa ya watu ya Mwea na watu ya Kirinyaga. You are the enemies of the people of Kirinyaga and our people. Tumetoka hapo, mimi nilikuwa nimepanga pesa nikiwa deputy president, shilingi milioni 400 ya kuja kutengeneza farm roads yote hapa kwa mashamba yetu ya mchele Mwea.
Tangu nitoke hiyo pesa Kasongo na governor na wajumbe wamekula hiyo pesa. Ni mwizi si mwizi? Mimi niseme hapa Mwea kuna mchele nilisaidia ikachukuliwa na KNTC. Tangu nitoke hawa watu hawajalipwa, hakuna mudi ya kuwatetea. Tukiwa hapa tulifungua pale Thiba Dam, maji ikuje hapa ya kutosha, maji inafanywa rationing, ndio watu ya Mwea waumie, ndio wakuwe maskini. Sisi tulikuwa na hapa Kemri hapa Amomo, serikali ya Uhuru Kenyatta ikapitisha bilioni 20 ya kujenga Kemri, hospitali ya kisasa, mambo ya research, ndio watoto wetu hapo wapate Mwea. Hiyo 20 billion Kasongo, Waigoro na wajumbe wamekula hiyo pesa, hiyo hospitali imekwama. Harambee! Harambee! Unajua wanataka watu ya Mwea wakuwe maskini, ndio wakuwa kituma ile mtu anaitwa Soprano akuje kupatia nyinyi 1,000 mpigie magoti. Watu ya Mwea hawataki kupewa pesa, wanataka wajifanyie kazi, wauze mchele yao, wapate mali yao, wakuwe na heshima yao. Harambee! Harambee! Maendeleo yote hapa Mwea imesimama. Mimi nashindwa, naona gavana anapanga watu wa mama 10 wapige kelele. Mimi nauliza, wewe gavana, kama unapanga maandamano, siku Ruto aliua watoto ya Gen Z, mbona hukupanga maandamano? Mimi nauliza, mimi nakuuliza wewe Mombi, mimi nakuuliza wewe Mombi, tangu Kasongo hiyo ni point. Uwezi panga maandamano when a catastrophe has happened, lakini unapanga enye. That's a very serious point from Gachagua. Just listen in. Hiyo ni point, hiyo ni key, that's the key. Aleta mchele kutoka Pakistan ndio watu wa Mwea waumie. Ulikosa wakina mama hata 300 wakuje kwa barabara wapige kelele, Kasongo waone aibu. Mimi nakuuliza wewe Mombi, tangu Kasongo akule pesa ya Kemri, mbona hujapanga akina mama wapige kelele? Lakini ukisemekana wewe ni msaliti, wewe ni mtu ya Kasongo, ati unataka kutuonesha kiburi. Mimi nakwambia mumekasirika kwa sababu nimeanika nyinyi. Wewe umepanga chama wheelbarrow hapa Kirinyaga ya kuja kuconfuse watu wetu. Nyinyi mnaweza kuwa confused. Chama yetu ni gani? Chama yetu ni gani? Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP. DCP. Hiyo chama ndio ngao ya Mlima Kenya. Neo goito na mwegito vitu. Na mimi mtu asinisukume ati niuze chama yako. Wewe kuja uza chama yako, si ndio? Nenda kumwona ati andu aitu theno ria maro tuonete munene ni akunyaneria ruriri na kundangu tumeshia Ruto. Ate magavana wanyu na MP maraikarire na Ruto maraheo mbeca muchere urewo kuma Pakistan nigetha muone thina. Ate andu a Kirinyaga bonus irareirwo ni Ruto iraga gukinya kuria Ndia na kuria Gichugu na Kirinyaga Central, atongoria nyuma tingiaria. Koguo ndirenda tugie atiriri, tukeikata Ruto turage nyoka hamwe na matu, tuue nyoka pamoja na nini? Nyoka yetu ni nani? Nyoka ni nani? Na mayai, 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 mayai ni mtu fulani, si ndio? Tuue nyoka pamoja na nini? Niguo andu a Mwea nie ndimucokeria ngatho tondu kuri atongoria ri mwathurire Kirinyaga eri njamba cia ruriri, andu matangendia nyumba itu nda yao, andu matangetikira gutuika kundangu tume ya Ruto. Na nie ndirenda kumuria na gitio
Senator Gweto Morago, Morogame nake, tondu nĩ njamba itũ ya rũrĩrĩ. Mũndũ tangĩendia andũ nda yake, nĩguo kairetu gakwa getagwo gaceri gaitũ, kairetu karĩ ũrũme, kararũgamire igoti-inĩ, karagiria ciana cia nyũmba itũ ciohwo, kararora magata cimba igoti-inĩ, mũkahoere Ngai akarathime na mũkanyitĩrĩre. Nĩ mũgwĩka ũguo? Harambee! Wasaliti waende wasiende? Wangapi wanasema wasaliti waende wasaliti? Na mimi nataka niseme inyue akunyanĩria rũrĩrĩ na kuda ngũtũme ngũmwanĩka ngũmũruta marima ngũmũkora nginya kwanyu mũciĩ. No nginya wakati umefika. Unajua huyu William Ruto juzi ameita Gideon Moi, wamekutana pale kama Wakalenjin kuongea mambo yao. Akikutana na Gideon Moi anasema ni umoja wa taifa. Mimi nikikutana na viongozi kutoka mlima anasema ni ukabila. Yeye ametupangia jama kama jamii vile Moi alitupangia kutumaliza, na ndio sisi tusipate shida lazima tukae pamoja kama jamii. Na mimi nimejitolea muhanga, sitakubalia William Ruto amalize hii jamii yetu hapa nyumbani, si ndio? Na mimi sitamkubalia William Ruto agawanye mlima. Anataka kutugawanya ndio atukalia tutawale. Tunajua vile anapanga. Amepanga vyama mingi sana wa wheelbarrow, alete hapa kuleta confusion. Anatafuta tu marais asimamishe hapa agawe kura yetu. Na mimi nataka niambie watu wetu, umoja wetu ndio nguvu yetu. Andũ aitũ twetekera kũgayũkanio maneruto nĩ twathira. Nĩ mũgwĩtĩkĩra? Nĩ aigana marauga tũtikũgayũkanio. Harambee! Kasongo waende wasiende? Wasaliti waende wasiende? Kasongo ni one term, si one term. Mere Maige ni one term, si one term. Wasaliti ni one term, si one term. Hapo ndio mmesimama. Hau ni hamũrũgamĩire. Nĩndakena mũno andũ a Mwea, nĩndĩramũnyoteire mũno, na nĩtũkũmũhũranĩra. Mũcere witũ ũgitĩrwo, barabara citũ igitĩrwo, tũingate Kasongo, tũthondeke thirikari njerũ, na niĩ mũngĩnjĩtĩkĩria hũranĩre gĩtĩ gĩa president wa Jamhuri ya Kenya. Harambee! Ndĩrenda kũmwĩtĩra njamba itũ Senator Mũrango. Harambee! Mwea nĩ inyuĩ maumĩra ũguo nĩ wendo maya gaitũ tĩkamũtirika nĩ mwendete gathĩ geithia nĩ ũndũ warĩ gathĩ geithia nĩ ũndũ warĩ. Yeah, that was Gachagua, and Anne is saying it was organic. Now, kuna kitu nataka kuwaekea, na please kama unataka kuingia kwa show, uingie kwa show. There is something nataka kuwaekea about Kalonzo Musyoka, because maybe before Kalonzo Musyoka, let me do Lina Jebi Kilimo. Lina Jebi Kilimo nasikia ameenda UDA, and I don't want to overemphasize on that. Let me put, so I think two term is the only option. Keeps rising every year. Okay, let me. Keeps rising every year. I'm looking for
for that video ni ya Kalonzo Musyoka. Let me look for it. Karibuni wale wanaendelea kuingia saa hii. Anyway, nilikuwa nishaona hiyo video saa hii, anataka tu kuonea. I hand it here. Let me just so. Nipe dakika chache. I hand it here, nitafute hapa alafu niwaeke. I'm just forgetting the name. Ni hiyo video ya ndio hii. KTN Ruto amwalika. Karibuni. Na Kalonzo is becoming competitive if ushetani itamuingia. Mna msimamo alienda wapi? Let's see. Okay. Listen in. You head to the party? I heard this one's going to be a blowout. Milimu KTN. Hai, habari ndio hiyo. Rais William Ruto anatarajiwa kuanza rasmi ziara yake ya maendeleo katika eneo la Ukambani katika jitihada za kumsaka kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Eneo la Ukambani likibadilisha kuwa ngome kuu ya kisiasa kwenye uchaguzi wa mwaka 2027 wa urais. Rais anatarajiwa kufanya mikutano ya kisiasa na lengo la kumwalika Kalonzo kuingia serikalini baada ya mikutano mingi eneo hilo la Ukambani na viongozi walio serikalini. Lakini anavyoarifu Daniel Karioki, Kalonzo amepuzilia mbali kuondoka upinzani. Rais William Ruto yuko kwenye ziara ya maendeleo Ukambani, na ingawa sherehe za mashujaa zinaandaliwa katika kaunti ya Kitui mwaka huu, eneo lake kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mirengo ya kisiasa huenda ikaandaliwa kwenye ziara hii. Rais amekuwa kwenye juhudi za kuwaleta kwa pamoja viongozi wa hapo awali na haswa wanaosemekana kuwa vigogo wa kisiasa mikoa mbalimbali. Kiongozi wa Wiper Musyoka amekuwa kwenye mipango ya Rais Ruto, lakini upinzani umeonekana kufutilia mbali hilo. I have not given up. Yeah, I have not given up. Namna hii tu, don't worry, msiwe na haraka. Namna hii tunaambia Kalonzo aanze kufikiria, akae na huyu ndugu yake huyu, atafutiwe nafasi kubwa katika Kenya ili awe mtu ya maana katika nchi. Mimi ndio family spokesman. Kwa hivyo wewe Ruto, kama uko na haja na Kalonzo, ukuje uone Rigiji family spokesman. Wanatangaza kila Kalonzo anaenda kuingia serikali. Watafute Kalonzo mwingine, sio huyu. Chama cha Wiper tayari kimemuidhinisha Kalonzo kuwania urais kupambana na Rais Ruto, na tayari Kalonzo amesema ataondoa baadhi ya sera za Ruto. We have said time and again,
Executive order number 1, get rid of housing levy. Hakuna haja hii ugomvi kidogo kidogo. Kama wewe ni kiongozi na uko na sera na mpango tofauti bora kuliko hii yetu, tueleze. Wadadisi wa kisiasa wanadai kuwa mikutano ya Ruto itakuwa na matamshi mengi ya kisiasa yakimlenga Kalonzo. Tumebadilisha msimamo na tumeweka reform. Hii ni mara ya kwanza ambapo Rais Ruto anafika Ukambani kwa ziara ya siku nyingi tangu kuungana na kiongozi wa ODM Raila Odinga ambaye eneo hilo lilimpigia kura kwa wingi kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Kwenye ziara yake rais atazindua miradi kadha wa kadha, jitihada za kuwarai wakazi wa maeneo haya ambao tayari wametoa matakwa yao. Sisi Kitui tunahitaji maji kwa wingi. Tunataka kukuambia kwamba Bwana President, mambo ya maji ikikamilika hapa Kitui, sisi hakuna lile ambalo tutafanya. Tulituahidi kazi na bado hatujaona hiyo kazi yenye tuliahidiwa, si kama wa majenzi wa Kitui. So wewe fanya mpango. Jumatano rais anatarajiwa kuzindua rasmi baadhi ya barabara kaunti ya Kitui na Machakos. Ijumaa rais atazindua barabara ya Mali kuelekea Ukia katika kaunti ya Makueni na baadaye kufungua uwanja wa Idhokwe. Ziara hii inajiri wakati viongozi wa Ukambani wamedai kuachwa nje kwenye masuala ya maendeleo na serikali ya Kenya Kwanza. Daniel Kariuki, KTN. Na Rais William Ruto aliipongeza idara ya majeshi ya ulinzi ya Kenya. What if you could taste the movies? So that is We what turned is that happening. idea into an $11.3 million business with Wix. So Kalonzo Musyoka atamaniwa. So I hope Kalonzo Musyoka is resilient enough not to look sideways, to look at any distraction, because those are distractions. Na mimi naona Kalonzo Musyoka is at the poor position right now. Kalonzo Musyoka ako ukucha kukua rais pia. Upinzani ukisema ni yeye, it will be pivotal. So he should not joke with these chances. So, and I think he has everything. So mimi sijui hata anaenda kwa Ruto kupewa nini ama kupata nini. Unajua saa zingine you also analyze what are you going for. So like for example, even if you are being told go and join Ruto, what are you going for? Unajua saa zingine ni vizuri pia you also weigh chances and you ask yourself, already Kalonzo has been a deputy president before. So what are you going for? Yeah, so it doesn't make sense. So I think now Kalonzo is in his last stages of political career. In fact, actually hata sasa amebakisha bullet moja. So, and I think hata mtu kama Gachagua anaweza muachia, because Kalonzo is at his last kick, but that last kick he can actually do it. So he should also calculate well. So he has to be very serious about that. So nikuuliza tu, kuna mtu anakuja kwa kituo ama tufunge, because kama tu like the way I said yesterday, it's a bit cumbersome to be here alone. So I will want some help, but sasa nikikuwa hapa tu peke yangu. So hiyo tu ni kuoneshana tu, like I think we can now confirm definitively that Kalonzo Musyoka, Ruto thinks like he is holding a very serious pivot now. Ni kweli? Aya, wacha niwekee Jicho Pevu. Maybe Jicho Pevu anaweza kuwa he could be our last man, and Jicho Pevu says he has spoken with the Gachagua. So wacha niweke Jicho Pevu. Introducing the business card that gives back all you put in. The new Chase Sapphire Reserve for Business. Nimekunywa chai na Kalonzo Musyoka, muliona? Andoa mazaku. Mwezi hata. Mwezeo. Akianga India teleka. Buko sasa.
kunywa chai na Rigathi Gachagua. Iko makosa? Nauliza, iko makosa? Sasa wananipangia sasa, eti kwa nini Mohamed Ali anakunywa chai na watu, si ndio? Kukunywa chai ni makosa? Nikikunywa chai na watu wakombea ni makosa? Kwa hivyo mimi naendelea nikisikiliza vile watu wanataka. Si namna hiyo? Nimekaa na Kalonzo, tukapiga story 2-3, nikakaa na Rigiji, tukapiga 2-3. Iko watu wa mlima hapa. Ando wangu ne Murega view. Droni ya terere. Kwena mahetia dani wa shai na madhuri. Wotire na mahetia. Ona twende kwenye ushuru. Unaona hiyo? Mimi nasikiza kila watu. Nimekaa na Martha Karua, nimekaa na Eugene, nimekaa na kila mtu ambaye atakuwa na interest, ambaye mimi nataka interest ya watu wangu. Hapa Mombasa siasa zimeanza kubadilika. ODM wanapigana. Si namna hiyo? Si mnaona wanapigana kila siku? Spika na gavana wanapigana kila siku. Wacha wanyoroshane. Mimi naongoja ule atatoboa akuje. Si namna hiyo? Hapa kwa UDA wananyoroshana. Si ndio? Jana nimemsikia Kindiki amesema Abdul Samad 10 bila break, si ndio? Mimi namwambia hiyo taya tutatoa pancha, asituletee hiyo story hapa. Si namna hiyo? Tutatoa nini? Huyu jamaa amefanya kazi kweli? Miaka 3. Kazi yake ni kupiga selfie. Leo na juzi nasikia watoto wamekufa pale Tuda. Wakati nilikuwa mgonjwa nasikia wamebaka kijana mwingine. Mulisikia hiyo? Nikikaa kidogo hivi right, nasikia jamaa kazi yake ni kukula kaimati kwa ofisi. Hafanyi kazi, hajajenga choo, hajajenga hospitali, hajajenga barabara, hajaboresha maisha ya mwananchi. Safari hii akalia hiyo kitu kwa upande, kwa sababu tutaikujia, tuichukue, tuipatie wananchi na maisha ibadilike hapa Mombasa. Si namna hiyo? Okay. That was Mohamed Ali. Budi says that he looks like a Mo and he predicts he is going to win. Mohamed Ali siku hizi anakaa ni kama anajua kujipanga kisiasa. Anaenda, I think Mohamed Ali ni wale watu ambao wanajua kukaa ile pande kilo inaanguka. Sasa nisemeaje? So I think he is just staying on the windward side of the mountain. Unfortunately. Na wewe Mbudi ndio uliniambia sasa watu wakikuja tusiwakatae. So amekuja sasa akuwe ni mall si mall tumkubali tu. So unfortunate anyway. Mbudi, I thought ungekuja kutupea small synopsis of Kibagendi. But ni sawa. So that's what I started with. Na ni sawa, ni okay. Let me go to Madagascar as I close. Military has already taken over. Wacha niingize Budi, karibu. Kuna mwingine Kipril. Mumeanzia kuingia. Wacha kwanza niwaekee karibuni, niwaekee inaitwaje? What is happening In a dramatic turn of events, Colonel Michael Van appeared on national television announcing that the army had taken power just moments after Parliament voted to impeach Rajoelina. The following transitional structures are established to rebuild Madagascar. A transitional government led by the head of state, the government, the current form of the
National Assembly and a judicial authority composed of a high reform court and various specialised judicial bodies. The transitional period shall last a maximum of 2 years, during which a national referendum will be held to adopt a new constitution and organise free elections for the new state institutions. The colonel later told reporters that the military will lead a 2-year transitional period, working with the caretaker government before new elections are held. In the day, Melina tried to dissolve the power, the lower house by decree, but lawmakers went ahead with the impeachment voting anyway, triggering a constitutional crisis. Within hours, the military stepped in, saying it was taking control to protect national stability. Rajoelina denounced that the move as an attempted coup d'etat. His office insisted he remains fully in office, though his whereabouts are unknown. A military source told Reuters that Rajoelina left the country on a French military aircraft. France President Emmanuel Macron has neither confirmed nor denied involvement. The crisis follows weeks of Gen Z-led protests, which began in late September over power and water shortages, but quickly expanded to anger over poverty, corruption, and rising costs. The turning point came when an elite army unit kept set, refused orders to fire on demonstrators, and instead joined them. The same unit, which also played a key role in 2009 coup that first brought Rajoelina to power, has now helped remove him. By Tuesday, the police and gendarmerie had also declared support for the demonstrators. The United Nations says at least 22 people have been killed and over 100 injured since the unrest began. Crowds celebrated in the capital Antananarivo after the military announcement. The new military leadership says it plans to hold a referendum within 2 years to rewrite the constitution before new elections. Meanwhile, Rajoelina's camps insist he was the legitimate reformist leader, accusing the army of toppling democratically elected government, but protesters, most young people, say they've had enough. Madagascar, one of the world's poorest nations, suffers from the frequent blackouts, food insecurity, and deep inequality. The Gen Z Madagascar movement, inspired by uprisings in countries like Kenya, Indonesia, and Sri Lanka, says this was about reclaiming their country's future. Karibuni. The motivation was from Kenya, the reporter said. So, Bwana Kiprila and Budi, karibuni sana. Thank you for coming. Yeah. So, Budi, let me begin with you. Can you give us some synopsis of what Kibagendi did today? Was it a show-off or something from the heart? Go ahead. Let me say, first of all, let me greet both of you. Kip, it's been a while. I haven't seen you. I mean, I've seen your lady doing very well. You've not been here to tell us, you know, Martha Karua, I think, still remains the only political leader that right now, if I have to go to the ballot box, I could actually vote for. And many reasons tell me that. And I think I'm getting to believe that if we push, if the men will not agree, let's have the third force, which is Martha Karua. So keep on being relentless on that. I think it's a better way to force the men to agree to be together. Okay? If they can't, let us show them the middle finger and tell them we have an option that is easier, better, and safer in our country. So, usitoroke sana hivi. I didn't want to start with Kibagendi, but since you have asked, I'll start with it. You know, I woke up very early, and that was about 4 a.m. And there was a lot of messages I was getting, and I was wondering what is going on, because ukiacha simu on these groups mko nazo. So I was like, nani huyu amekufa leo hivi messages nakuja left and right, only to realize it was. I watched it, and I think I only called him, we spoke a little bit. I don't know if it's a show off. I don't think it can be a show off. The question you're asking, I don't know. How can that be a show off, man? You know, there was, if you take word by word that was said there, that some things that are very comic, you know. But
in the end of the day, I think the Kenyan people won because I think Duale was exposed so badly. If you go to some section of the media from Twitter and so on and so forth, there's a guy called Abdi and so on. When he said, "You and your friends," you know, I think his brother is called Abdi. So I think he was basically saying you and Abdi. So and there's another cute friend who was Abdi's friend who they go back to medical school. One is a pharmacist, one is a medical doctor. So I think that is what actually Kibagendi was saying. But I think it has reached a point whereby you can see that the way these committees were recomposed, I think the committee chairs have been given so much money to incapacitate the ability for the committees to do their work. Because I think the greatest attack of Kibagendi was not even Duale. It's exposing on how the committees do what are overridden by when these CS come. Because if you look at that conversation all the time, when Kibagendi is saying, okay, let's continue, but let him not be the one who is the moderator of what? Of this. You can almost see that Dr. Nyikal was not in control. And even after that, the lady accused Mr. Nyikal, okay then, why are you telling both of them to go when, you know, the match, the yelling match was between the two? That's not being fair. And he acknowledged and said, okay, Mheshimiwa, Waziri, you know. And I think it got to a point he realized, you know what, I think he's going to lose confidence within the committee. Why? The reason simply being that he was not protecting one of the committees. That's when he finally was forced to say that, and you know, Waziri, you know, the way he was speaking was even more, you know, an attempt to show that, you know, people are paid before these committees begin, because he was protective, he was not bashing Duale, he was telling Kibagendi to get out, and finally when Duale said that this fella needs to be kicked out, and I think that is when Nyikal realized that, you know what, this is wrong. I think Kenyans are going to judge me wrongly, and he said, no, you do not have the authority and the audacity that you have brought here to tell us who and who not to be in this committee is beyond your limit. And then he went further to claim that he has the authority and the president so that Kibagendi can be removed. The whole issue for me was never even about Kibagendi. It was about committee chairs of ODM who have been now doing the dirty work. And that is why I think ODM should die. If there is a party that actually has sold Kenyans, it's the ODM and its surrogates, and even people who supported Ruto to become the president, like this guy that you have seen from Mombasa, Kibagendi, so on and so forth. They are not that sycophantic. Trust me, from Ndindi Nyoro. In the committees, they realize that obviously Kenyans are not happy. But you can see what money is, the magical movement of money. I'm telling you, the chair of the health committee in parliament, that man is being paid a lot of money to make sure that nobody touches Duale. But I think Duale was exposed. I hope the most honorable thing is for him to resign, or, you know, he will continue to be exposed. And I think that is what, you know, and the good thing, and hopefully, I don't know who leaked that, and especially when they saw it was going in a wrong direction, I think they could have stopped, you know, the recording. But I think Kenyans are sick and tired. And, you know, I'm glad it's out here. I saw people have different views. So to your question, how can it be a show, honestly, to where it reached? It's not a show. Trust me. For me, I am even afraid that his life might be in danger, because the system that is manning the Social Health Authority
I think, is deeper than William Samoei Ruto himself. The cartels that are within the system that are able even to close Mission Hospital. And it was so ridiculous, far-fetched for Duale to claim. And for once I said, Rigathi Gachagua is a master stroke. Now, I need to understand if it is true or not, because sometimes these things that are being said, whether somebody is your friend or not, don't be moderate in your psychophancy or defending your friend. This thing that Duale said, that you own a hospital, shook me to the core. Why? Because I think and I believe a lot of what we call hot air hospitals that are receiving the SHA, I think the members of parliament, their names, either intentionally or unintentionally, has been, connected to them so that they can do what? Kind of give them a rubber stamp to stop speaking loud in regards to that. If I was Kibagendi, I will go back to the data or to whatever, system database for hospitals and see if his name was registered that he owns a hospital. What Duale said should not be taken for granted. And members of parliament ought to go and check. Why? Because Rigathi Gachagua said this man has a register. And that register, whenever you try to speak louder, you will be dealt with. Now, if you remember what happened to Goldenberg Commission, and that was the most funny thing about Goldenberg, Jaramogi Oginga Odinga made a lot of noise. Wamalwa made a lot of noise. Muita made a lot of noise. Only later on to find that leaders don't eat alone. All of them were recipients of the money. To date, you will never find Muite speak passionately the way he spoke about Goldenberg, if you remember that. Now, and Jaramogi was so distraught when he found that his campaign had received money from the Goldenberg scandal, which actually silenced him too. Kijana Wamalwa, the 504, you remember, and the house in Karen was bought with that money. What does that tell you? These leaders are not fools. When a huge corruption, entity like this is unfolding, don't be surprised. Don't be surprised that you got a tender or something without the knowledge that it was connected clandestinely to this kind of things like the SHA, Shisha, and so on and so forth. So if I was Kibagendi, I will do my homework thoroughly, because the confidence in Duale that this man has a conflict of interest, because he's so confident. I don't think Duale, a politician and a person who has been a majority leader for that long, and I guarantee you, things are going to come out that we may not like, and maybe we may say, maybe they are what? They are pets, stupis, or these people are just becoming petties. No. Let's say what Nani alituambia, this guy that Ndeto, this Bunge la Mwananchi, the president for Ghetto President. There's a time he came to one of our studios and said, Jalango has told me if I go and support him, this housing thing, I'm going to receive houses. Today, he's a recipient of those houses that he once told us, and we defended him with all our hearts. If you remember that, Kip. The guy today is a recipient of the houses. Remember one time alitaka tumchangie in a studio after he had spoken to us and he said he will never receive any amount of money and he will never be bought. And we gave him transport during the night and he went back home. So it will be illogical for us to defend anybody at this particular time, okay? Let us be moderate on that. But that which Duale said, that there is a lot of conflict of interest within this committee, hiyo nayo ilinishika without a doubt, na siwezi kukudanganya. We need, every member of parliament needs to be investigated in regard to who owns a ghost hospital in that republic.
And we will be surprised by that report. And I hope Duale is going to do that. But given from history, this is a man who said he knows the terrorists, and he promised us that he's going to give us within a few hours, if you remember, Jiru. Until today, we have never been told the terrorists. So you never expect anything from this hotel. So that is what I could say. Now, the other thing I would like you to do to me is I want this video to go viral. I don't know if you watched the the elections for Cameroon and how they were being counted. I don't know, Kip, if you saw that. My friend, hiyo register inawekwa hapo, kila mtu anaona. They are counting 1, 2, 3 until 40, 50, everybody shouting. Everybody is happy that wamefika 50 and their person in the pool is winning and everybody shouting 45, 40. Ilipofika 50, my friend, everybody was happy in that place that their person had done what? Had won. And that's the way to go. That thing must go viral and you must put it here for people to know how our votes must be counted. Put it to the bank. That was the best video for the day. I like that. Umenikumbusha, Bunde. We need to put that as something for the near of election. That vote was counted by like 20 people. The pages were almost being opened like they're going to be ripped. Pole pole too. 1, 2, 3. No. 4. Joyo, usisahau hiyo. I love that. Sorry for the interruption. That clip was classic. That clip was classic. I don't know if anybody saw it. And if you didn't, Mr. Njiru, go back. I think you'll be the happiest man today. Africa tumechoka. I wish simunitumie. Cameroon counting votes. It go kwa TikTok. I loved it. Yeah. That was so like and did Mbia win? I think that was a local MP or something. Kwa hivyo iko the national tally, yeah? But of course it goes to the nation. That means a specific region wanted to make sure that their vote is counted. Which goes to the sense that if a community believes, or a single school or polling station believes that their vote counts, that is very important. Thank you very much, Alex, for the good words. I think as what you said about PLP, we'll continue with our struggle. We'll continue trying to sell our party. But also, indeed, I want the likes of Jubilee, DCP, and all this, and Wiper to actually spread out. Because right now, this is a very weak moment for Jubilee and UDA. It's a very small window for all these parties to make their presence. Because the more we spread as parties here, forget about the guys at the top. Let's not focus on Martha Karua. Let's not focus on Gachagua. Let's not focus on Kalonzo Musyoka. That's irrelevant. What we need to focus in is clearing out this garbage called MPs. That's the one. Yes. Alex, amepata. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kwani zinatoroka kwa book? 46, 47, 48. Okay, anyway, ni sawa. Ile kitu nauliza, kwani I thought si yetu inakuanga ballot paper tunainua hivi 1, 2 ama unaweka kidole hapo bwana.
What's the difference? Niko kwa book vizuri, acha naye. Kwani hapa watu wanatikingi kwa book kama ni aje? Maybe Me, I don't Budi, know. I Maybe want you to advise me on this ballot maybe because zetu zinakuanga kwa debe, tunamwaga na tunainua moja moja. maybe it's the returning officer anaweka muhuri yake, stamp yake. Hiyo karatasi inaenda around. I don't know. But that was very impressive. I loved it. I loved it. Hiyo kitu lazima tui So zambaze kila Kiprid, I mahali. want to ask you something now. Yes. As somebody who comes from Rift Valley, while you are away or while we were away, Gideon Moi joined Ruto. So No. Is it moving the peg? No, he did not join Ruto. He was just called to be bribed. Huh? He was just called. He was told to step down. So do you want to tell me that there's no collaboration between Gideon Moi and No. Ruto? Is that what you mean? No, there's no collaboration. So then why would he step down if there's no collaboration? Well, you are threatened, bro. As Standard stopped bashing Ruto. As KTN stopped bashing Ruto. So the whole whole thing is just- about the whole. You want to say the whole thing was Uhuru, about leaving This guy Baringo? likes photographs. Let me ask you a question. What does Ruto like most? His pictures and the perception of things. So he goes to Uhuru's house without being invited. He goes and photos Raila to Uganda. At that time, there was no negotiation between Ruto and Raila by that time. This guy knows how to put a perception that Mbaka itaongeleshwa na public until you'll have to accept this is what the public have seen you to want. Gideon Moi wants to run for Senate. His people want him to run in Baringo. So how much are you giving me? So it was more like, how much is Ruto willing to give to provide for Gideon? And to think it was too little. Kanu is not joining UD, I'm sorry. That was just theatrics of Ruto and his media thing. Unafikiria Gideon anaweza patio, it's just like Uhuru. How much can Uhuru give, Ruto give the Uhuru family? There's nothing. These are, I hate to say this, it's disgusting to say this. These are the first families, the original first families of our nation. What other images do you have of? Did they make a speech? Think about it. You know, it was hyped sana at wameshikana. That's why I was asking. Yeah, let me ask you. When Raila and Ruto did something, they went and did some big stuff. Walenda announced, they signed some shit. They talked. They Manini. There's always this big aura. That was just. He just happened to tell his photographer to capture that image of this man walking across in State House. Ruto just likes images and the perception of things. Ruto cannot afford Moi. And there is my Joe Kingpin wa Kwale amekuja. At least you got somebody to take your party to mashinani. At least msimamo seems very glued to PLP. Tunafanya kazi, ngoja mtawapatia surprise sasa. Wewe subiri kwanza utafungua show on Thursday. Oh, you know that, yeah, I can preempt too. I will know what to do, no problem. Anyway, I think so. Okay, keep read so that I can also let the others to speak. Yeah. Now, can you help me now understand these demonstrations, which are being sponsored by women, because at the Gachagua had talked about those women.
vis-a-vis now the rallies which they're having. Are they making sense? The Waiguru and the other woman. No, you see, it's so brilliant. This is why I think Gachagua is a tactician and a half. You know, Waiguru spent so much money to show demonstration, to make it so theatrical. Then, if you look at the camera angles and stuff like that of the women around misbehaving, you know, like, I think if Njeru Mora was here, she would explain to you what sort of women those are. Njeru Mora disrespects them a lot. I'm not going to say it because it's not my place. She'll come and do it. But then you come and see when Gachagua just comes and alipitia too. By the way, it was not planned. Alipitia too. Same road. Exactly the same road. And the crowd just exploded. So what are you trying to tell me? I'm saying I don't like Gachagua. I'll repeat that. Sima manini this bloggers wa Ruto jana walikuwa wamesema sasa the kingpin without territory ameisha. That's what they were posting akina Wekesa. The same road. The same road. That was just hilarious. It was not even one day. Bro, you can be humiliated, and then you spend some time to tactically try and buy money, to buy people, to organize. This guy just ni kama ametoka nyumbani tu. Akapita tu hapo tu. So, all have Homer. That thing was cancelled out immediately. But anyway, my idea is, my thought is Gachagua needs to keep expanding his party. It's very important. And we need to come into Wajir. We need to come to Mandera. We need to go to West Pokot. We need to go to Turkana. We need to... Right now, these people are having infighting, as Jijopev was talking about. ODM is getting confused. UDA, I don't know what wanataka kutoroka sijui waingie. You know, it's just, this is prime time for this. Forget about the heads of the parties. By the hii kitu ya kina Gachagua, akina Matiang, akina Martha Karua, akina Kalonzo akipigania hiyo kitu, that time will come. The time to choose that leader is towards the end. You know that. It's a Kenyan thing. 6 months from now, I mean 6 months before the election is when you start thinking about... Martha Karua was chosen as deputy president. When? This is 3 months before the election, my friend. No, barely enough time. So, wachana na hiyo mambo. What we need to do is build our parties. We need to hit ODM and UDA everywhere. Hata huko nyumbani kwa Rift Valley, that's what we need to do. Now, to finish up my story, before I let my big sister come and talk. Ndwale was so confused today. He thought he was an MP. Conflict of interest. What are you talking about? What does conflict of interest talk? What does Kibagendi have about conflict of interest here? What conflict of interest is there, just other than being a member of that party? It's like it was a reverse role. It is you, Ndwale, who has got conflict of interest. So that thing actually shocked them, because these CSS wanakifua sana. Let me tell you one thing. The committees of this parliament are supposed to be the bosses of these CSS. It is like the board. The board in a company is more powerful than the CEO, where you have the chairman and his board that would decide what the direction of the company is going to go. The chairman is the most top person in any company. They are rarely in the office, but they're the ones who oversee what needs to happen. So to think of a CS as the CEO of that company, and they have been employed by the board. You know that, Njeru. So how can a CEO talk bad to the chairman of a particular company? Because each ministry has a board in parliament. And as Alex said here, my brother Alex Mbudi said here, these guys have all been done out bought. And the worst thing, it's ODM that is the one which is being embarrassed right now.
If I ask you, most of the embarrassment right now is going down to the UDA people. I mean, the ODM people. No longer here UDA. Every day it's ODM. ODM this, ODM that. The foolish drivers that we saw on the road the other day. Welcome and talk which party. This is ODM fools. It just looks like ODM, as we were in Azimio, we've just seen a bunch of idiots in ODM. Yani, Julia, these are the people who were defending Bana. Karibu to, we were stressing for over 4 years as a people. Oh, ODM is a good party, ODM nini. Look at them. Look at these fools. Jeru, you're ODM damu Bana. Aren't you ashamed? Hiyo mambo Aren't you iliisha. ashamed? We are no longer there now. Tulioga. Huh? Msimamo, Julia, Tulioga. aren't you ashamed? Shame on you for supporting such a criminal organization. Thank you. Aya ni sawa. You know, saa zingine I even monitor myself at I have ever supported ODM. And then hata kuna mtu alikuwa ananiambia bwana Njiru ni kama siasa yako na doubt. At one time anyway. So like anyway it's okay. So naona Julia na bwana Msimamo wako hapa. So bwana Msimamo, sijui kama wewe umekuja kutapika uende ama tupee Julia huko. So Julia, you know, saa zingine Msimamo anakujanga akuwa na zile bado za heka. Mpe Julia. Haya sawa. Bundle leo wewe Njiri upo, siwezi kosa bundle na Julia yupo, siwezi kosa bundle Kipi upo, siwezi kosa bundle. Mpe Julia. Haya ni sawa. So Julia, let me begin with you. Umeona, are you aware of that guy has now been introduced to Kenyans? Are you aware of a guy called Kibagendi? Yes, na nilimpenda sana. Hata angechapa nani coffee alafu aende. Alafu they sort it out tuko mbele. Unajua kuna ile coffee ya accident. Like you push me to the wall to slap you. I just tafuta kina Mother Karua wanitetee. And then Duale is saying that we will arrest you. No jamaa kuna kiburi. Yes, alimwambia mpeleke penye hawajaipelekwa. Na huyu Kibagendi kale jalitoa wapi? Can you try to analyze the environment? Huyu Kibagendi like frustration na madharau. Sorry, yeah, Julia. Is for which madharau? Ni wa chama gani? I've been hearing about him. Huyu anaenda Jubilee, anakuja kwenu. He's for which party? ODM? ODM, but I think he's going to Jubilee. Oh, ni Matiangi. Ni spanner boy wa Matiangi. Let me say that. Me, I loved the attitude, and that is the attitude. Kwani konini? Let them do their worst. Anangemchapa slap ama amrushie kitu. Unaona walikuwa bunge. In such times of aggravation, you can sort it out. You square it later. But he faced that guy, and the chairman was there trying to justify. Akaambia hata wewe umenunuliwa, he's controlling you, he's ordering you around. And then Duale is trying. Duale said nothing. By the way, outrightly, Duale is on the wrong. And whether Kibagendi is defecting from ODM or defecting back to ODM or in ODM or out of ODM, he's doing the right thing in the right time. Right now, you stand with the people. If you are either for the people or against the people. So saizi ni wakati wa kutofautisha. Musoma anasema mbivu na bichi. We need to know who is what. You have to tell us where you are. You are either for us or against us. So he took advantage and he took the opportunity to deal with Duale. Na alijua tu, you know what Kibagendi did? Alijua tu he will not get another opportunity. So he exploited that. He knew that kwanza ataenda tolewe kwa hiyo committee. Sasa akajua hatapata nafasi nyingine. Hiyo ndio ilikuwa nafasi pekee yake ya kuexpose Duale. So that's my take about Kibagendi. I am proud to associate with him for now. Si ati nilikuanga wapande, hata sikujanga ni wa ODM. I've just been hearing about him in the recent past.
So I was very pleased with that, Njiru. I was so pleased with Gachagua pale Kirinyaga. And I think ni keep anasema na ni Alex anasema I think ni keep. Gachagua sasa atoke aende nje ya Mount Kenya region. I agree with you, keep. Hivyo anaongea apeleke, he should start now trooping in the rest of the country, because apparently Gachagua hata sauti Mungu amempatia. Hey, si Mungu amempatia Gachagua sauti jameni. Hata sijui kama ma headmaster walikuanga hivyo. He has such a powerful voice and a forceful voice and a bullying and an intimidating voice. Unaona pale Kirinyaga amesema already he has kicked out all the MPs. Declare all the MPs are one term. So that is the campaign we need. Na juzi nilisema kitu Alex akashangaa. Nikasema Mungu ametukumbuka. Mungu alitukumbuka kwa sababu gani? Mungu alitukumbuka when Gachagua was kicked out of government. If Gachagua, niwaulize nyinyi kama Gachagua angelikuwa kwa serikali, what do you think? Would he be fighting for us? No. Angekuwa ametutusi. Sahi. So, guess what? God remembered Kenyans. Gachagua was kicked out of government. So right now Gachagua is on our side fighting for us. So I love the way he took things. Na ni baba sana. Anything else, Njiru, you want to ask me? Ama keep ulikuwa unasema kitu sikusikia. Ulisema tuliunga nani mkono, Raila Odinga ama nani? Keep, what were you saying about us supporting who? I didn't hear. Yani ya watu wameenda kulala. Wacha niangalie comment section vile watu wanasema, kwa sababu ninaweza kuaje kwa show na watu wamelala. Kwa nini Alex? Si wote lakini Julia. Habari msimamo. Mzuri yangu. Ati Alex pale anasema ati kwamba ati Kibagendi ni mole. Alex, I really don't care. As long as right now he's seemingly on our side. Period. In fact, hata mamo watakuja waamue kwamba wako pande yetu, ama unadaje msimamo? Unajua kuna mamo wametumwa. Itafika mahali waone hakuna haja ya kuwa mole. Wacha tu nikue for real upande wa upinzani. Juu kule kumewaka. So hata hao mamos nakwambia Alex, will be on our side. Because right now you are either for us or against us. That is my take. Ama msimamo waonaje? Kabisa dadangu, kabisa dadangu. Yeye akiwa ni kibaraka sawa, lakini kwa yale aliyoyatenda na Wakenya wameshuhudia machoni, yanatosha. Kwetu tunasema ni credit. Kwetu ni credit. Hiyo ni credit. Ametuwekea bundles. Hata angechapa huyo nani ngumi. Unaona mangume ya wanaume hata ipelekagi kotini. Inakuanga tu one touch. Alafu hiyo maneno inaisha hapo. But mimi utakumbuka mtu alikupea ngumi, sivyo? You remember? In your life. Si kama wanawake sisi we prolong quarrels and we fight forever. You see, he should have gone further. Ama hiyo meza angeisukuma for accidentally ipinduke tuko. So I loved the way that guy treated that guy. Mimi, I don't care whether they mole or see mole. In fact, right now, anybody who is saying one term, as far as I'm concerned. Meru, talk about Meru. Oh, I loved it. By the way, nani yule alikuwa anaambia watu Meru karibu wamkule? Who was that? Governor karibu akulwe huko bana. Governor alisema stadium ni ya 2 term, anaambiwa 1 term. Mabarabara 2 term, 1 term. Kaambiwa ni mtoto. Yani Gen Z huko na unajua Meru bana. What about mliona story ya nini wajenzi wa KANU wamekataa nani Gideon? Wanamtaka. Wanataka arudi.
They want him back. They refuse the UDA guy. Yes, they refuse the UDA guy. So the thing is, Kenyans They cause problems. Hold on. They cause problems Mm. because they're like, who are you to choose for us? We want to Gideon na mtuambie kwa nini mnatukataza Gideon. Gideon akuja atuambie why he does not. Karatasi tuko, this is what the people say. Karatasi tuko nayo hapo Gideon. Wewe kuja tuambie ni nini hutaki hapa. That's what I was trying to say. The State House picture is, unakumbuka Julia, the time that sorry for the interruption, the time that Ruto went to see Raila in Uganda when Raila was trying to do his own stuff. Ruto trying to force a handshake with Raila. This was before Raila changed his mind. You know, Raila ni mjinga. But at that point in time, Raila had not made up his mind about joining Ruto. But you could see he was trying to get handshake. He goes and meets Uhuru by force, Uhuru forcing the meeting for that particular peace treaty to happen in State House so that Uhuru can come, alafu aoneshe Uhuru. Like, this guy is about theatrics and photo ops. Gideon was invited to State House to discuss this senatorial seat. Did you see any speech after that? What does that goes to tell you? He was ambushed. That is what Ruto does. So people of Baringo want Gideon Moi. Take it to the bank. But Gideon, ameona hiyo kitu ya Senate is a small seat. Do you understand? So you So mean they're playing games. You mean he's developing cold feet? No, he just wants it as a bargaining power. So again, you gotta realize he's a politician. So Ruto is desperate. Yeah, Ruto alijaribu kucreate picture kwamba ati wako na Uhuru. Then Uhuru later on behaved shingo upande. And Uhuru has never backed him. And Ruto has been trying to take advantage of wherever popote Uhuru wako. Ruto unakumbuka hii mkutano ya nini ya president ya peacekeeping Ruto akifanya State House. And then he was very fast to take a picture with Uhuru. So he's really trying. Lakini our madness It was Kindiki was supposed to shake Uhuru's hand. You know, that is the protocol. The DP comes and does that. Nyakairo arudi tafadhali. I want my sister back. That was supposed to be Kindiki protocol, alafu, but then Kindiki greeted all the other presidents, alafu Uhuru akasema Ruto said I have to greet Uhuru to get that photo up. It's just a photo up. Not your own to know it. It's just a selfie, man. It's so disgusting. Ugh. Apate hiyo picha and hiyo haija succeed. Unakumbuka vile alienda Gatundu, watu wakamwambia wacha Uhuru Muigai Kenyatta, enda ukafufue Kenyatta mwenyewe. If you want, go and resurrect Kenyatta. We will not change our mind. So I think the man is desperate. Wacha tukaribishe msimamo. And as you know, I have been talking about this. People are still discussing about Raila Odinga. I don't know where is Raila Odinga is. But I think Ruto has seen he's not getting much help from Raila Odinga. Msimamo, unaweza kaendelea. Ngoja kidogo, nataka kabla msimamo aingie. Njeru, soma hiyo comment yako, ni tamu sana. Alafu upatie dadangu hapo Nyakairo. Msimamo nitampatia bundles. Nyakairo, busoma comment yako hapo. Nyakairo ametoka, wacha msimamo aongee. Wacha Nyakairo aongee. Msimamo ametoka, ayo umetoa msimamo tena. Atarudi. Habari zenu watu wetu. Mzuri. Salamu nyingi sana. Kipril, I can't see the comment from my phone, so I might not be able to read it. No, it's okay. It's just somebody who's saying, huyo gashago wenu na ukabila yenu ya Murima, we will one day come and that was just being mean. Just continue Nyakairo. Yeah, I just wonder, wacha nijibu yo mtu.
when Ruto calls akina Gideon, hiyo si ukabila. Hii ni hypocrisy ya gani ya Diro. Those are some of the hypocrites. What is wrong with Gachagua going to Mount Kenya region na hajakuja kwenyu? So I will no longer buy that nonsense of people calling Gachagua tribalist, because when Ruto calls the Kalenjins and gives the governments to all the Kalenjins, nobody talked about tribalism. When Raila Odinga and those who were supporting him saying serikali ni yao, nobody talks about tribalism. So when Gachagua calls people cousins in an issue, nonsense. So I will not buy that nonsense of people calling Gachagua tribalist. He has a right, he has a democratic right. Mtadu ndelea Nyakairu. Nafikiri nitapea msimamo chance aendelee, alafu nirudi niongee, sababu yeye huwa wengine anatemwa. So please, msimamo endelea, niko hapa, tasema yangu. Asante. Okay, asante sana mami kwa nafasi hiyo, ingawaje naamini kwamba sikio halizidi kichwa na kwenye wavyele, unajua hakuna rika lako, unaona. So kwa sababu ya hali hiyo kwamba natemwa na mmenipa hii nafasi, nitabidi nipokee kwa mikono miwili. Kwa hiyo nitaanza kama kawaida yetu hapa, nisalimie Njiru, ndugu yangu Kip, yangu Julia, yangu hapo na wale wengine wanatufuatilia, Alex na wengine. Yangu mimi si mengi, ni kumshukuru sana zaidi brother hapa Kip for a good job, lakini vile vile naendeleza azma yangu ya kuhakikisha kwamba nina participate katika level nilionayo, kuhakikisha kwamba haya mabadiliko tunayoyaendea basi pia nimewajibika. Nishindwe tu ile basi kwa sababu wenye nguvu wapishe, lakini niwe pia nimewajibika this time around. Isiwe tu kwamba tumeshia tupapa hapa kwa platform lakini hatujachukua maamuzi. Madamu niko katika taifa langu, basi itabidi na mimi ni participate kwa njia moja ama nyingine, kuhakikisha kwamba watu wangu wameelewa tofauti ya shilingi na peni, na hilo ndilo kubwa ambalo naliendeleza kwa sasa, kuhakikisha kwamba watu wangu wameelewa haswa kura, thamani ya kura ni nini, wapi wa kuelekeza kura na kwa nini tunaelekeza kura huko, nini faida yake baadaye. Ili kwa hali hii ya hamasa ambayo ndio ilikuwa ni pendekezo letu hapa kwa platform tangia awali kutoka tujiunge hapa, kwamba kuna haja ya watu wetu kuweza kuwapa elimu ya kutosha hususan masuala haya ya uchaguzi, ili angalau hizi janja za wajanja wananchi wapate kuzielewa, wale ambao hawana uwezo wa kuaccess gadget kama hizi platform ya phones na kadhalika. Ama kuna wale ambao hata hawajui kwamba katiba ni nini, yani mtu yeye yupo tu, waelewe kwamba kura yao ni muhimu sana haswa kipindi kama hiki. So najaribu kuendeleza hiyo hali. Kwa kweli tumepiga hatua ya kutosha, maana kikubwa kwanza mtie kwenye dua, maana leo nitakuwa kwenye msafara haswa pamoja na delegates yangu, tukielekea mahali ambapo tunaona kwamba kiongozi wake ni jasiri, kiongozi wake ana msimamo, na pia tunataka kumcover up onekane aswa the whole country, ili kusudi yote 9 na 10 kwamba tuhakikishe kwamba Kaongo hana nafasi, yeye anunue viongozi, sisi tubaki na wananchi, alafu tutakutana mwisho wa safari hii nani atakuwa mshindi. Yule ana viongozi na kuna wale wako na wananchi. Kwa hivyo nafikiri hilo ndilo kubwa langu ambalo kwa sasa naweza nikafungua nalo. Nikiongezea kule kwa kina Kibagendi na mambo mengine, ni kwamba tunahitaji viongozi kama wale. Once you get a chance, make use of it. Ukipata nafasi itumie. Sasa Kibagendi ametumia vizuri tu yake, either awe ni mall, si mall, lakini katika haswa wananchi, hiyo ni zaidi ya credit. Kama nilivyotangia kusema pale awali, tunahitaji watu wanamwambia kiongozi ana kwa ana bila kuficha. Hii propaganda ya kitu kunadiwa, kupangwa, kunadiwa kwa mdomo badala ya vitendo,
hicho ndio kinachomtamausha mwananchi. Mwananchi hahitaji kuhadisiwa jambo. Mwananchi ana haja ya kuona jambo. Kama kweli SHA inafanya, basi aone inafanya kwa kila mtu. Si baadhi ya hospitali zingine ndizo zinafanya, zingine hazifanyi. Ni ubaguzi. Si wengine wanarudi haswa huku vijijini, watu wanarejeshwa manyumbani kwa sababu mtu hajakata SHA. Wengine wanazalia manyumbani, wengine pia wanapoteza uhai wakati huu, haswa wamama wale wajawazito kwa sababu ya SHA. Then ukirudi kwa media sasa, watu wanakesha kila siku panga ni kipi ambacho kesho tutakipeleka kwa media tupate kuonekana kwa kutumia lugha badala ya vitendo. So nafikiri ni wakati wa kila mtu ambaye ni mzalendo wa kweli kuweza kuparticipate kwa njia moja au nyingine, kusupport pale ambapo ataona kunaweza, haswa hususwa mahali kuna potential ambao kila mtu sasa hivi anaikodolia macho, serikali inakodolia macho, na wale ambao wanapamia kuligeuza hili taifa, haswa kama mfano United Opposition, wanategemea hiyo potential ambayo ni mashinani wa wananchi. So tukiwa na majembe ya kutosha ambayo yataweza kupeleka civic na kuweza kuyasupport kupeleka ujumbe haswa kwa wananchi, nadhani hilo tutakuwa tumeweza kufaulu kwa njia moja ama nyingine. Acha tusiangalie tu kile ambacho kuko kule juu peke yake kwamba labda watajipanga vya tusiamini. If tunaweza saidia watu ambao wataingia ground mashinani kwa hali na mali kuhakikisha kwamba haswa wale walengwa tumeweza kuwatetea haswa na kuonyesha njia na kusimama nao kwamba tusikubali hili na tukubali hili. Hawa bwana watusi wakubali, hata wakija kwa namna gani kura iwe hivi, tutakuwa tumefunga mchezo hapa. Kwa huo ndio utangulizi wangu, lakini kwa hapa ili mama nayo upate nafasi ya kuweza kutema yako. Asanteni. Hujakaribisha watu Thursday, utaongea na watu kweli Thursday? Msimamo. Naam. Utaongea na watu Thursday ama aje? Sijalipata kwa hilo swali. Utaongea na Njeru basi. Kando. Nisikuweke kwa shimo, pole. Of course nitamkaribisha kwa sababu ni ahadi. Kuna wakati tulianza lakini bahati haikuwa sawa. Lakini kwa kweli watu wapo Njiru na nilikuwa nimweleze hilo. Pia mfaa vizuri kunikumbusha nimweleze kwamba nimetuma ombi langu hapo la kuweza kuwa mwanademokrasia. So hilo ombi naomba alijibu ili kusudi hapo ndo kutakuwa na ufunguo so wa kuona kile ambacho tunakifanya huku chini akina msimamo kwa wakati wetu na kwa nafasi zetu. So hilo ombi nimelituma muda. Naomba lishughulikie angalau. Utamchapa tu DM tu. Asante. Msimamo kutoka na chama kipi? Bwana we. Mimi niko na mama. Niko na His Excellence. Niko na mama wa PLP ambaye ndio kiongozi wangu. Yaani niko na kiongozi haswa jasiri, asiyebabaika, asiyeshawishika kirahisi. Unaona? Kiongozi asiye yumba kiasi kwamba nikimpa wajumbe, nikimpa wagombea, nikimpa viti na imani hataweza kuniuzia hiyo sauti mali kwingine. So mimi ni mwana PLP pasipo kuficha kwa sasa hivi, kwa sababu juhudi ndizoziweka kwa sasa ni kubwa mno haswa kwa mama, na sidhani kama nitatoka hapo. Wow, kwa hivyo wewe na bwana Kip mko kwa chama kimoja? Bwana we. Things are cooking. The kitchen is hot. Things are cooking, no. Things are cooking. Ruto is going to have a rude shock this time. Hakuna kuiba. Ruto is going home.
He's going home. Kwa hivyo, Tumechoka. na Na huo ndio mpango mkubwa huo. na ninawauliza swali, Calvis anasema ati baba anarudi. Mimi mtu aniambie, mimi sina ati naombea baba mambo mabaya, lakini nauliza hili swali, Uweke Nyakairo baba aungua, twamwombea mema, lakini kama baba aungua, mbona hata hatuoni picha, hata hatujasikia mama Ida ameenda pale kamtembelea? Kwa nini wakae wakitudanganya ati bwana baba narukaruka? Unaona, niliona SK akisema kwamba nimepigia baba simu na hata narukaruka. Why say all those nonsense? Just say Raila Odinga is feeling unwell and we pray for his quick recovery. Hivyo tu. I'll say it in bad faith. He's coming back as a zombie. Sorry. Unaona, just say I gave an example the other day, nikasema kwamba Uhuru was unwell for quite some time. Now, when he was called, he said, I want to thank Kenyans. He talked on radio. Ule mama anaitwa Muthoni nani, that lady Wakameme. Called her live, called Uhuru live on radio. Kasema kwamba, I want to thank Kenyans for praying for me. I have been unwell and I'm now recovering. Here to keep. Everybody gets sick, right? You're not Superman. You're not Superman. Some people say Raila does not shit. Like, what are you talking about? Hii drama ya ODM He does not defecate. How can you say Raila does not defecate? Sasa zingine watu wanakwanga na ujinga yenyewe, seriously. How do you worship a man and he say he does not defecate? Seriously, Julia? Sasa hii ujinga ya ODM ya kutukana Gachagua na Kalonzo. In fact, Gachagua and Kalonzo said nothing about Raila's health. That thing was just on social media. And anyway, some of us really, some of the things that are seen in social media, we don't take them seriously until we hear the mainstream media announcing something. But then when ODM came out guns blazing na matusi, mimi nikaanza kujiuliza kwani kunaendaje. Na since then, I think it is almost 2 weeks, nimegojea sana kuona picha ya baba somewhere ama hata video sijaona. Na nikasema kwamba kama baba anaungua, basi tungekuwa tumeona pengine Aida amemtembelea Masami. So whatever is happening to Raila Odinga, I think is being hidden because it's to the disadvantage of William Samuel Ruto. I think so. Ama nyinyi mnaonaje? Wacha Nyakairo aongee. Asante Julia. Hiyo mambo lazima tuelezwe kinaganaga, because mtu hata akijificha ugonjwa na wewe ni mgonjwa, nani anasikia uchungu? Ni yeye. Na hii mambo yote wanaficha, sijui wanaficha kwa sababu atatokeleza kama malaika ama atatokelea kama nini. This is a guy we know that he's aged but very strong for the last moment that we saw him, and he was doing okay. Lakini kugonjeka ni kitu kinafanyika kwa kila mtu, si ati kwa Odinga peke yake, it's everybody. Na hakuna siku atakuwa na moyo mbili, atakuwa tu na moja, only one, like me, like any other Kenyan. Na hakuna siku atasema ati sasa mimi sitakuwa mgonjwa tena, because he is not the controller. Hii ni mambo ambayo hatutaki kuona watu wanachezea ati ako salama na ni mgonjwa. Na sasa hivi atagonjeka, tutaambiwa aje? Kwa sababu sasa hii they are talking the opposite. We are speculating that he is sick. But why is he not talking? Why is he not coming out and tell people, mimi mzima sina ubaya hata kidogo, I'm good? But they just let things cook
the way they are cooking. Na hakuna majibu wanatupea. Wengine ndio hao watu wamekasirika. People are using babas ni kama it's as if we are pushing sickness to Raila. Yani yeye hatakiwi kuwa mgonjwa, sisi ndio tunamsukumia ugonjwa. He could be suffering a lot wherever he is. But hiding from Kenyans, it doesn't make any sense. And it is not helping us. And we are not interested, by the way. We are not interested. Sababu, ni wangapi wametuondokea, ni wangapi wamekuwa wagonjwa, na ni maskini ngapi wamekufa kwa sababu ya shida ya mambo mingi ya kukosa matibabu, kukosa chakula, kuwa depressed, mtu anaenda anajiua because I can't make my life better. So there is no difference between those people and Raila. Kwa hivyo hakuna fashion watatuletea ati vile mtu anatakiwa kugonjeka ama vile mtu anatakiwa kukaa akiwa mgonjwa. We are not interested, and we don't want even to know whether he is sick. From now, we don't want to know whether he is sick or he is okay. It's up to him and the other people. Let's put this away from our faces, our minds, and whatever. We see how they are going to act. And I'm going to say the same thing about the tribal. This is a bully. Ni kama vile tu mtu anaweza kuja kukuambia wewe you are very ugly. Ukubali ati wewe ni ugly. Hiyo kitu itakusumbua for a long time. So kuambiwa you are tribal, let's say yes we are. What are you after? What is your problem? Because ile mchezo Ruto anacheza mchezo ambayo yeye anajua ni uchungu umemuingia kabisa, na anataka kuguza pahali pale patakuumiza. Achilles heel ndio anataka kuguza, lakini Gachagua amemuonyesha mimi sijali, na yote unayosema ni shauri yako, because we can't even balance between Gachagua and Ruto. We can't balance. Nani tribal? Kila mtu amesimama kwa laini yake. Ruto amesimama kwa laini yake. Na hata ile mambo amefanya na tribes, Ruto, it is so far apart from Gachagua. Gachagua stands with many people, but these guys stand with the Kalenjins. Wao ndio wamepewa kazi everywhere. And people have noted that. And people have not talked about it because they are serious. They want to do one term. Wamuondoe. Aondoke na hao watu, ama aondoke aache hiyo tabia. But when he is trying to include other people that they are tribal, and there are other people who are doing the same. Sinatembea ako pandile na anarundika Luya wote wanakuja pamoja. Is he tribal? But the problem is Ruto has a lot of pain in him right now, feeling that these people ought not to have understood me, that I lied to them. They ought to understand me, that I'm a good person. But he thought vile aliwaongelesha uongo mpaka akapata hiyo kiti, akafikiria that is the way we are going to continue following him like sheep. We are not. Sisi si kondoo. Sisi ni watu wanafikiria. Hata saa ingine we make a mistake and then you sit back and say, I made a mistake, I will not repeat again. Mungu anipe this chance, I will not repeat that mistake. That is how people are now Kenyans. Na si wa Kikuyu, ni kila mtu. So about the tribal, stop it and forget it. We are going to enjoy that music of being tribal. Na tutaendelea kuimba hiyo wimbo ya tribal, kama ndio itaumiza Ruto na kama ndio itamsaidia. Because that is how we are going to move forward. We are not going to be a different tribe. We are Kikuyus. We have Luos. We have Kalenjin. We have Turkana. We have all those. Kamba.
Mijikenda. We have all those tribes. And those people, they can do whatever they want to do with their own tribe. And nobody has to interfere with it because they are those people. They have their traditions. You are not going to scatter them when they are doing their traditions. And you are not going to change their mindset, being a Mijikenda, being a Kamba. Hao ni watu ambao wamejiset, wanajua lugha yao, wanajua tabia zao. It is only that by the grace of God, these all people in Kenya come together and unite for one unity, for one thing, for one goal, so that we can build our country. But you cannot start talking about tribal, and you are the worst person who have done bad things in our country through your tribe. And that is what we have known. Go everywhere. Senior people in the offices, they are all Kalenjins. But they don't want us to speak about that. Let me stop about tribal, because that one, we are going to remain Kikuyu and we are going to be proud of being who we are. Kalenjin are going to be who they are. Kamba, they will remain who they are. But if we are driven by that kind of atmosphere, we are not going anywhere. We are not going to achieve any goal. Kwa hivyo, hiyo tukiambiwa sisi ni tribal, tuseme haiwa, yes, we are. Na tuendelee na kazi yetu. The only thing is that mkiitwa tribal, musipoteze focus. Mfuate hiyo one term mpaka ifike mwisho, so that you can enjoy your life as that tribal thing. That tribal thing is not going to break us. Na hatutaacha kusema sisi ni Wakikuyu, tutaendelea kuwa Wakikuyu. Na hakuna watu watachange kutoka Wakamba wawe Wamasai. Na hakuna Wamasai watachange wawe Wameru. All people will remain in their tribe. And if they decide that they are going to follow their tribal man, that is the way it will go. It will not change. Lakini awe ni mtu ambaye anaongea mambo ya maana. Si ati tunamfuata tu for the sake of. Na furthermore, hata yeye ndiye anatufuata sisi. Sisi ndio tuna maono. Sisi ndio tuna mwelekeo, sisi wananchi. Na kwa hivyo tribal, it's the person himself who is calling people tribal. He is the one. Na mtu ambaye anajua ati yeye ni mwizi, anaitaka wengine wezi. Hatakagi kuwa anatambuliwa. So that is the motto of our day. We are going to remain tribal. Na hiyo tutakuwa very proud of it until we finish this one term. Let me go to Kibagendi. Kibagendi is a brave man, and na ameacha amemaliza Ndwale. Amemuita wewe ni mwizi, unaibia wa Kenya. It's simple. Hiyo imemaliza Ndwale. Hiyo tumesikia na tunajua na tumeelewa. Kwa hivyo Kibagendi hakuwa angry because of nothing. There is that thing that has been going on about Ndwale. And Ndwale has done a lot of scams in our country. Kumbukeni ile hospitali alikuwa anasema ati sijui imefanywa nini, sijui imefungwa na bado pesa zilikuwa zinamiminika huko. So Ndwale, the message is at home. That message is at home. We know who you are and what you have done. Kwa hivyo, hiyo kelele alikuwa anapiga ni vile amepatikana, na sasa anaona unless I shout, this is the only time I can exonerate myself from this, but it didn't work. Kibagendi made it clear, na hata akawa so offended huyo Ndwale kwa sababu ya kuwa ametambuliwa mbele ya watu. He is the one now there seated, very ashamed, thinking that Kenyans don't know what he has been doing behind the curtains. Now I come back to Nairobi as I saw something that people were talking about Kabila. Kabila is a convict.
And now he is in Kenya, invited by Ruto. Now they are together. I wonder whether he has come to put the last nail to the coffin of how people are going to be killed in our country, or what is going to happen. Because when somebody is related to people who are convicts, watu ambao wameua watu, and still they feel they hold like they are still people who are honorable, people who want to be respected. In fact, this is something that is really bad for our country. The face of our country imeharibiwa kabisa, kuonekana ati kila mtu muovu huwa anashuka Kenya. Look at the RSF. Walikuwa Kenya. Walikuwa wanafanya nini? Wamefanya nini Sudan? Huyu ni Kabila, ameua watu, ameulisha watu kwa nchi yake. Ndiye huyo ako Kenya. So Kenya is a center of all these mafias who have done all evil things, and then they come to settle in Kenya, being invited by the real killer who is our leader in our country. So what are they negotiating? Are they negotiating for peace? Are they negotiating how they're going to work together? Kabila is no longer president. Kabila ought to be arrested right now. But he is still moving around, preaching what? What is he preaching? What is he bringing? What is the use of such person in your country? What is he after? Was it like maybe they were even friends even there before when he did that? Because remember, even Kenya, we had 2007, which happened, and so many people died. That was also a massacre in our country. Now, what happened to Congo during Kabila? It's the same thing. So these are the faces of bad people in Africa that are uniting. And you see now, for Ruto has a time that he want to go and give speech, very graceful speech to people, ambayo watu wanasikia, huyo mtu ameongea vizuri sana. Come to think, that thing is not in his head. It's just that moment that he wanted to preach those, to put those echoes in your mind, just for you to listen how smart he is. But he is not smart. He's a crook, somebody who does not wish anybody to live apart from him. When you look at the problems that we are facing in Kenya, and you find somebody going to give a speech in UN, such a good, useful UN, you wonder, where is he coming from? Kenyans just feel like, what is he talking about? Imagine this guy was complaining about old vehicles of these which were given to the police in Haiti. Let me ask you, saa ile zilikuwa zinapeanwa alikuwa wapi? Si angesema hata chukua hizo vehicles because they are old, they are not going to service for the work that they are doing. Why now? Because things have changed. Now he wants to twist things the way he has been twisting Kenyans. Si kusema hivyo, nilisema hivi. That is the way he wanted to twist. But it was unfortunate. Nothing happened of what he was aiming, and he was left alone to preach to nobody. And people did not want that thing to be like they are listening, because it is nonsense. You are complaining because you know things are not going right. You know you went there and you took money. Why didn't you buy those vehicles, new vehicles for those policemen, so that they can execute the job that you sent them to do? So I just wonder, what is he trying to tell the world?
about broken vehicles? Is he trying to expose Americans that they gave them crooked vehicles? After how long? How long have those police been there? Is this the time that he has realized that vehicles were old? So let's stop and think about how our country can come back to its feet, and then we can develop our country. There is nothing Singapore we are expecting from this guy. He is a liar every day, every morning, every evening. And he is not going to change. This is a sick man with lies, and he will continue that way. Hakuna kitu tuna expect kutoka kwa huyu mtu. Shida tu ndizo zitaendelea kuwa Kenya. Na kwa hivyo wa Kenya, ni nyinyi sasa mujitolee. Museme it is now and never. We are not going to accept. Mchukue kura zenu, mfanye ile kitu inatakikana, so that he will not have excuse of not leaving our house. That house belongs to us. It doesn't belong to him. Now you see he is inviting his convicts coming to our state house to do what? It's a lot that is going on in our country. Very, very wrong that our country should not be facing. We want to clean our country. And so Kenyans, you have the biggest job to do for us to have our country back. So I stop there, but I ask Kenyans, let's unite, let's take our votes seriously, and not to be convinced ati nitakupea 20,000, nitakupea 10,000, ati ndio unipatie hiyo vote yako so that you don't go to vote. How can you sell your life for 20,000? Those are the words that those are the questions you should ask yourself. And remember, you are the one to make that country stand. Me, you, and them, and everybody. We are the people to make the country stand. I'll stop there. Thank you very much for the opportunity. Na tuendelee kuongea. Asanteni sana. So, yeah, thank you for that. Njiru, labda nipe nafasi nimalize yangu kidogo niage hapa. Nipate kupumzika, maana kuna makubwa yananingojea kesho. Kama umenipata kaka. Mimi nitaongezea pale kwa ukabila ambapo mama amezungumza. Nadhani United Opposition imejipanga. Kwa sababu kuna mmoja anasema sikiza wa Kenya, lakini vile vile kuna mwingine anasema komboa Kenya. Na nasi tunasema liberate and unite. Unganisha wa Kenya. So nadhani hili swala halitakuwa na mashiko kama haya maneno tutayaendeleza na kuyaelewa vyema, lakini vile vile viongozi wetu kuyafanyia kazi. Nadhani tutafika mahali, kwa sababu ukabila utabaki, lakini kuna ule utaifa. Ukabila utabaki daima, but kuna ule utaifa. Sisi ni wa Kenya, meaning kwamba wote ni kitu kimoja. So that's why nafikiri nembo yetu hapa ama ari yetu hapa ama slogan yetu hapa, and it's to liberate and unite. Sisi wacha tubaki pale kwa kuunganisha wa Kenya pamoja, kisha tuende kule kwa viongozi wanaosikiza wa Kenya, na mwisho turuke kule kwa komboa Kenya. Ndani mchezo tutakuwa tumaliza. Hii vita itakuwa imeinvolve everybody, feels kwamba iko part ya hii change. Lakini kwa swala la ukabila utabaki, kwa sababu tumeelewa katika hiyo mizizi katika taifa letu tangia awali, na itakuwa ngumu tayari hiyo kuweza kuing'oa kwa haraka. Kura zetu zimepangika namna hiyo, uongozi umepangika namna hiyo, lakini kikubwa zaidi ni kwamba ambacho nitamaliza nacho, tuwe na mbinu mbadala. Hili linaenda tu kwa sisi ambao tuko hapa na tunafuatilia, na tumeanza muda mrefu kuzungumza haya maneno. Tuwe na mbinu mbadala.
Nadhani kila mtu sehemu ambayo anatoka kule chini, kuna watu ambao wanaweza washikilia kuweza kuhakikisha kwamba wanaendeleza hii injili kwa watu wetu, kwa kuongeza lile ambayo mama amezungumza hapa kwamba kuuza kura kisha mwisho wa siku ikuumize kwa miaka 5. Nadhani hiyo civic education inafaa kuingia kwa watu wetu, kwa kila mtu aelewe kwamba yeye kwanza sasa hivi ni kusema. So hilo tu ndio ombi langu kwamba kama tunaweza support mahali kule ambako tunatoka, ambako tunaweza access watu kule mashinani, kwamba hii tupate watu wanapeleka hii civic education, itasaidia pakubwa. So support kama hiyo, ukisha support mahali kama hapo, tuna matumaini haswa kwamba kura yetu itaweza kuwa na tija twendako. Nikimalizia la baba, mimi nitaongezea hivi kwa kusema kama pengine ni mpango kwamba labda atapiga kimya ili akitokezea ile hafla angalau waamshe ule mhemko wa zamani, pia hiyo ndoto ya mchana. Lakini vile vile kama ni kubana kikohozi ni ngumu, ni bora kubana mjambo mara 10 kuliko kubana kikohozi, maana kivyovyote vile lazima utakohoa tu. So kama hiki ni kubanwa kikohozi, basi najua ipo siku kitajitokeza tu. Hayo ndio yangu ya leo, mniombee haswa kwa ile safari ambayo naiendea. Mungu aweze kuilinda tufike mahali tutafika, na pia tukirudi salama itakuwa ni utukufu haswa na sifa kwa aliye juu ya vyote. Kwa hiyo mniombee katika huo msafara ambao nauendea kesho. Hilo tundo langu la kufunga nalo. Mbarikiwe nyote zaidi. Asante. Sawa, thank you bwana Musimamo. Kipril, Julia na mama Nyakairo, tunaweza weka mawazo yetu ya mwisho, sababu nataka nifunge. Tafadhali. I'm excited. I'm happy. I'm really excited with the direction of Kenya. And Njiru usikufe moyo bana. Let these people fight. It's fine. What I'd like you to do as homework for all of us is just to get better leadership. We need better MPs. We need better MCAs. Forget about the big seat. We've seen it's absolutely useless, and the more we glorify that big seat of presidency, the worse it becomes for us Kenyans. We're moving back towards the directions of the Moi era. Constitution was not supposed to be implemented here where we have an imperial leader. I still don't call Ruto president. Because the constitution was not designed for this much of corruptions to happen. How the hell do we have the past being controlled by one man? How does just somebody go around saying that he's going to throw money around without the oversight of parliament? Today was a very good example with how Ndwale was speaking. He knew he had directive to speak how he was speaking, or to come and control the narrative. We've seen how people wanatetemekanga. You've seen CEOs, even here in the UK, being called by the parliament. Ukisikia unaitwa na parliament, or you're being called by the house, unatetemeka. It doesn't matter how powerful they are. Unaona ma CEOs of banks in the UK walikuwa wanajikojolea when we had our first recession here in decades, where the Royal Bank of Scotland's CEO karibu ajikojole, where you see Mark Zuckerberg sweating like a pig when he's being called by the House of Representatives. That is how it's supposed to be. A single House of Representative can shake a CEO and talk shit to them in their face.
And there's nothing that CEO can do with them. And this MP, this House of Representative member earns less than the CEO. Absolutely pennies compared to what that CEO. Yet this man knows how much might he has because he's got the backing of the people who elected him to that seat. He knows why he's there. No matter how different it is in terms of political views, whether you're Democrat or Republican. Ask Njeru. Unaweza ona hapo Democrat anakuja anaongea vitu zingine hapa za ushenzi sana, ama uone Republican anaongea vitu zingine za ushenzi, but they so much believe on what they are saying and what they're delivering about their constituents that elected them to go to that seat. It's not about Trump. It's not about Biden. It's not about whoever it is. If you ever see any member of parliament inside that house, not outside, forget what they say in the media, inside that house, they speak for the people that elected them. At Upper UK, a man will come with a long list about things that they were elected on. And those are the sort of leaders we need to elect. Not people who want to have motorcades into rough roads, buying fuel guzzlers, watu wanataka tu bendera hivyo. That is the kind of leadership I want. I want strength to fight for my rights, not strength to show off, not strength to renovate State House, not strength to fly helicopters around. I want strength to talk shit to sports person because they are ruining lives of Kenyans, to talk shit to Safaricom because they are overcharging Kenyans. That is the kind of strength I look for a leader. An MP, an MCA. Nataka ule MCA anakuja anapiga kelele, hatujajenga shule tangu 19 whatever. Hatutaki MCA anakuja kupiga kelele juu ya Martha Karua kufanya hivi. I have to protect Martha Karua. I have to protect Kashagwa. I have to protect Eugene Omalo. I have to follow what Matiang'i is saying. No. It's about, I have to do because Kip told me this. Sorry, once. I have to do A, B, and C because Julia wants her constituents to have more schools because she's a teacher. I want to do A, B, and C because Njeru, as my constituents, thinks there has to be a hospital here. That is the kind of strength I want with the leadership, the new crop of leadership that should be coming. I want people to act like Kibagendi. More like that, strength. Huh? Sorry, hii homa inaniua. But that is the kind of leadership we need to be yearning for. I don't want to talk about Raila Amolo Odinga. I don't want to talk about Ruto. That's a waste of my time. I don't want to talk about Kalonzo. That's absolutely a waste of. I want good MPs. I don't want Jalango. I don't want Jichopevu. I don't want Dindinyoro. Because these are the guys who are ruining the country. Forget about the top seats. Because if we have strong MPs, if we've got strong MCAs, we will not have problems in Nairobi. If we had good MCAs in Nairobi County, we'd have no problem in Mombasa if we had good MCAs in Mombasa. We'd have no problem in Kenya if we had good MPs in all our constituencies. But we have garbage people right now. Takataka yote. All rubbish. Yeah? The only strong member of that house is Okiya Mtata. Hakuna mtu mwingine unaweza niambia. Who else? Tell me. I'll wait. There's nobody. So this crop of leadership that we elected is all absolute garbage. So that is what I think our campaigns should be for the next year.
looking for good leadership, not presidency. Even Ruto akiponyoka ibe this time, if we've got good crop of MPs. Right now, Ruto should have been impeached how long ago? If Azimio was dropped. Mtu angekuwa shatoka zamani sana. But because we have garbage MPs, that is the loophole, my friend. That is the loophole. Thank you. Nimemaliza. Thank you. Me personally, I am excited because of what is happening in the rest of Africa. I saw that the Cameroon people have refused that old guy. I mean, are trying to stop him from coming back. Madagascar. I mean, we have the wind is blowing. Now, what people need, what even Kenyans need to know, I saw someone commenting there that saying that Gachagua is doing this, that you'll not go back to government for 100 years. Those are people with a lot of mediocre thinking. And the new Kenya, for a new Kenya, it will no longer matter which tribe. Let me say this without fear of contradiction. Now, even if we have a Kalenjin that will change Kenya, it no longer matters. What matters, we want somebody with a revolutionary mindset, somebody who believes that Kenyans have a right, all Kenyans, irrespective of tribe, hierarchy of wealth or anything, whether they are dynasty, whether they are what, they have a right to access equitable access to resources such as education, health. We want somebody who believes in the rule of law. It no longer matters where you come from. So history ya kwamba, I feel like somebody saying that hamtarudi kwa power for the next 100 years. I find it so mediocre because even those who have been in power do not have advantage over the ones who have not been in power. I keep saying here na watu wanakataa, wanasema ati wewe umetoka Mlima Kenya. Nimetoka Mlima Kenya, mnasikia wapi nimeripiwa watoto wangu wamesoma bure kwa sababu nimetoka Mlima Kenya? Where did you hear that my children had to go to school free of charge? Where did you hear that Mlima Kenya people are given free money without paying by Equity or by KCB? So me, I'm trying to say that bad governance affects everybody, whether wewe ni Mkale ama ni Mkikuyu ama ni Mjaluo. And good governance will benefit everybody. So we should be here fighting for good governance. We should not be here talking a lot of mediocrity, saying ati nyinyi sasa Wakale mmekuwa kwa power, hamtapata power for the next 100 years. What if we look for a small tribe and find another mediocre person from a small tribe? So it is not tribe that will determine how well you're gonna govern Kenya. It is how your values and how much you respect the rule of law. That is what we are looking for at New Kenya. And clearly, Africa is not longer taking that foolishness. Sisemi atikuwa mzee ni ujinga. Africa is no longer taking that foolishness of mediocrity, of dictatorship, above law people, corruption, and all that. And Africa, that includes Kenya, because Kenya is in Africa. And this wind began in Kenya with our Gen Z. And therefore, seemingly, Kenyans are unstoppable. Whether it is through Gachagua or through Kalonzo or Matiang'i or anybody, Kenyans are unstoppable. Anybody thinking that Ruto is going beyond 2027 anaota ile ndoto ya kiajabu ajabu, hiyo ni inaitangwa ndoto. It's a dream that will never come true. Because this time I'm gonna promise this. I'm not the one vying, but I can tell you, come rain, come sunshine, Kenyans will ensure that Ruto will not steal the votes. Leo nimeona survey, sijui ni mumeona hiyo statistics ilikuwa inafanywa leo kwamba nationally Ruto is used, the upinzani kwa na 70%. Sai Ruto atapatiwa kichapo cha umbwa. He won't be able to rig, let me tell you that. He'll try. Because like I said yesterday, even if it means announcing our votes like they were doing in Cameroon, hiyo ndio tutafika hapo, tutafikishana hapo. Na hakuna vitu tutangojea Edocon
ati afanye tallying, I take 4 days to tally. He'll tally his own nonsense. We'll have tallied ours from our constituencies and announce our president. And the next, we shall be celebrating on the street at midnight. What I do? Let us see what Ruto will do with us celebrating. Let us see what he'll do. So anybody who is a normal Kenyan who cares about his country right now should not be talking about kabila letu itatawala sijui miaka ngapi. Should be looking at good governance, the rule of law, justice, equity for all Kenyans, irrespective of which tribe they come from. Asanteni, Aluta, continua. Thank you, Julia. Thank you, Kip. Kila mtu ako na maoni, na maoni yote ile tunatoa hapa ni ya kumaanisha tunataka nchi yetu iwe huru. We are not here for anybody that we are favoring. We want somebody who understands the pain people are going through and how to govern a country like Kenya. Kwa ujumla, ukiangalia nchi za Africa, honestly speaking, this coup that has been coming, it's not a joke. It's not about people trying to overthrow somebody just for the sake of. It's because people have suffered under those bad governance. And that is the same thing in our country. We are suffering because of bad governance. Na hii mambo yote ni kama they copy each other. Ni kuambiana, wanaambiana, wanapigania simu. Nimeingia kwa kiti, sasa nitaanza kufanya hivi na hivi. Hapana ndugu yangu, sasa vile utafanya. They advise each other how they are going to corrupt, how they are going to kill people, because they don't kill by mistake. It's by plan. Na hii mambo yote ni ya kumaanisha ati serikali si ya wananchi ama wenye nchi, ni ya huyo mtu peke yake. Kwa nini wale wamekuwa usukani wanatolewa? Because they have got the same similarities. They are corrupt, they are evil, they are bad people, they can't govern people, but they are just there to govern themselves. That's all. Na haiwezekani ati wewe unaingia kwa hiyo kiti kwa maana yako tu. Hiyo nchi si yako. And in fact, what there is, as Kip said about that if you are summoned to the parliament, mtu anaenda huko akiwa ana sweat, akishtuka, akishindwa ni nini nimefanya. In Kenya, ni kufichana wanafichana. Sasa huyo Ndwale saa hiyo amepigiwa makelele na Kibagendi. In fact, the other people who really know that this guy is a crook ought to have stood up and walk out and say we cannot continue with this, so that Ndwale can get the punishment of not having audience. Lakini wote ni wezi, and that is why they cannot dare attack Ndwale. And that is why we have bad governance in our country. Kwa sababu hakuna mtu ako hapo kwa nia nzuri. Yeye ako hapo kufanya maovu, na ile maovu amefanya hawezi kutoanisha yule mwingine kwa sababu hata yeye ni mwovu. And that is why they cannot be respected anywhere. Na ndio unaona hii mambo mbaya inazidi kuendelea kwa sababu those parliamentarians, they cannot reveal each other. Hawawezi kuexpose wewe ulifanya na wamuingilie, wamuonyeshe kichapo. Hakuna, because they are all thieves. And that is why we are talking about good governance. Good governance is everybody who have come from any constituency stands respectively for the people that he is leading, so that he can fight for them with no fear.
lakini sasa wako na uoga kwa sababu already wamekula kiapo ya kuiba na wameiba wote. That is why they cannot expose each other. They are not going to reveal this person did this or that. Na wakiona mwenzao anakuwa attacked, ni kama wanataka kwenda chini ya meza. They don't want to talk. They don't want to see that because they don't know whether they will be the next. That is the behavior of all these African people. Mambo wamefanya mabaya. And we can see the good example of those countries that have been overthrown. What is happening in that country and how the inhabitants are behaving. They are happy. They are enjoying their life because they have won. Hata kama ni watu wenye ni majeshi wenye uniform. Wacha hivyo, Mudavadi alikuwa ana scare people hapo. Anaambia watu ati mnajua sisi tumetoka kwa mashimo ndio tumeona mwangaza. Ndio tumeanza kuelewa habari ya majeshi. Ati mkikubali jeshi ichukue serikali, hakutakuwa parliament. Parliament inatusaidia na nini? Nothing. Those are the thieves. And they sit there commemorating about how they're gonna move forward doing stupid things. Very bad things towards the country. Wananchi wanaumia, lakini wao wakiingia pale, ni vile tu wao wanaweza pata zaidi ya vile huwa wanapata. Those are their motive. So when we are looking at these people whereby they have been overthrown, if you look or sit down and analyze all those countries that have been overthrown, you will see the similarities, the problems that has been happening or has been in that country for the longest. Now, when these people are overthrown, they go with a lot of bitterness. And if you tell them, did you do this? They will say no. And they had done it. Why? Because they wanted to stay there and continue doing those evil things. But it's unfortunate. Saa hii hata kama itakuwa ni majeshi watachukua hiyo serikali na tuwe tuko mikononi mizuri na uongozi mzuri, let it be. We are not worried in our own country that who is going to take somebody who is going to govern us, whoever tribe it is. Ile kitu inatuhuzunisha ni ile mambo maovu ile inaendelea kwa nchi yetu. So we are not worried who will take the government, who will take the presidency, where he comes from, provided he's a good guy. Mtu ambaye anajali maslahi ya wananchi. Mtu ambaye anajali nchi yake, how it should be respected by other countries. Those are the things that we are looking at. Na vile watu wataendelea kufanya mambo ambayo inawanufaisha kwa maisha yao. But when you start telling us, hivi ndivyo kutakuwa na hakukui, we get tired of you. Na tena tumekuzoea, wewe ni muongo. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho utatuambilia, tutakubaliana na wewe. And we are done. We are tired of you. We don't want to hear you. We don't want to see you. We don't want even anything about you. Hatutaki any service. Hatutaki any promises. We want to live in our country comfortably with a very different person, with a different perspective. Hii mambo yote ambayo imeendelea nchi yetu for this short time, 3 years, is unbearable. Na Wakenya wamechoka. And I believe Kenyans, they wish if it was right now that there will be election, they will do it very right. Kwa sababu hakuna mjinga ako Kenya saa hii. Kila mtu ameamka na ameelewa kwa sababu ya ile uchungu wameendea. In fact, those things has started very fast. After Ruto took over this government, those bad things started very fast. Na hata unashindwa, nchi imezorota within 3 years. How about if he gets more years? We will be nowhere. Na hiyo ni swali wa Kenya mnatakiwa kujiuliza. Mujijibu. Na kujijibu ni kuenda kupiga kura pahali inatakikana.
ujiondoe kwa hii shida kabisa. And that is the only way we can take ourselves out and we get our country back. We can build our country however shredded it is, but we are going to build our country. Kwa hivyo Ruto asione kama sisi ni mchezo tunacheza. We are talking guts. Na sisi ni watu werevu hata kuliko yeye. Yeye ni vile tu kwa vile ako huko usukani, anafikiria atatumia mbinu zote, lakini Mungu yuko. We are going to accept that God is going to initiate, na sisi tufanye kazi na bidii mpaka hiyo mambo yote ikamilike. Nchi yetu si ya kuchezewa, na nchi yetu si ya kulaliwa namna hiyo. We want good governance so that we can continue with our lives comfortably and happy, harmoniously in our own soil. Kwa hivyo Wakenya, ni jukumu yetu sasa kuamua ati kura ndio itaamua huu uchungu utuondokee. Maumivu, promises za uongo ituondokee. Maendeleo ya nchi iingie because of your effort with your vote. Keep your vote very safe for that day. Don't misuse it. Don't be misled. Don't be convinced by anybody just to let things go bad, because you are the person to make this country change. Mi na wewe na yule mwingine na wale wengine wote tuungane pamoja, nchi yetu isimame. So for me, I urge Kenyans, your vote is your voice. Thank you. Asanteni sana kwa kunisikiza. Thank you very much. Good night, everybody. Good night. Okay, sawa. Keep Njiru. Nimeshukuru and thank you for your participation tonight. I think we can close the station. It has been over 2 hours being here. We have discussed Aruta Continua. Let's hope that the spirits which Kibagendi has invoked, they will do miraculous issues. So Kipril, thank you. Nimesikia ni kama uko na kahoma kidogo. Ama ni tutapona. Usiseme nile homa ingine wataki kusikia kwa YouTube. Haya ni sawa. You'll be Pole keep. Ni saa ngapi kwenu? It's 1:39. Bado mapema. Ati asubuhi ama usiku? Asubuhi sijalala bana, nilikuwa na fever all week sasa. Oh, pole. Yeah, somebody can feel it. I felt his voice. Yeah. Unajua, the older you get, you can try to use a fix on your throat. Just, like massaging on your throat, kind of. And your forehead, hapa mbele, lakini si karibu na macho. Yeah. You massage yourself that way, maybe it can relieve. Sometimes it goes in and you can smell it. I was told to take a bucket and put hot water and then put Vicks. And then then you cover yourself with a blanket and inhale the steam. Yeah. That one is also very good. It reminds me of the childhood. Kumbe tunakumbuka hizi vitu. Kumbe Kip umeanzia kupewa ile uhondo ya Kiafrika. So you think you are in Europe and you will use Western information only to start using African information. Yeah, he still have to use his tradition to be better. Vicks helps everything. Ama Njeru kutumia Vicks. Nile yuko inaitwa Vicks Kingo. Vicks Kingo inasaidia. Vicks Kingo hata mimi bado naoga na sabuni bana. I don't use hiyo. Sijazoea ya wazungu. Hiyo inaitwa hiyo cream zitumii. Nataka kununua Dove.
Sijazoea hiyo ya. There are things you cannot take away from home bana. I swear. Kama umezoea kitu ni hivyo. Kama bado watu wanakula mukimo wakiwa mbali. Oreo. I cook ugali here because we have what they call maize meal. And Because ugali. Yeah. you know, we're not the only nation that eats it. Zimbabweans, South Africans, even Nigerians, Zambians, Congolese. Hii kitu iko everywhere. You know, sometimes we think we're unique. Ugali is everywhere. They just call it different names. Inauzwa hapa kama nasema maize meal. The unfortunate thing is we've made it our major staple diet. It is in other countries. It's just another starch. Yeah. Anyway, tutapona. I hope tutaongea on Thursday. Be good. Because I don't think I'll make it tomorrow. Acha nipumzike. All right. Good luck with everything. Yeah, by the way, and also to comment, list ya World Cup imeisha. Sijui kama umesikia keep list ya Africa. Me see watch what me watching rugby bana, my friend. Yes, of course I know, but you know we have to tell people here. South Africa has made it. Some of the new teams which will be in United States for World Cup. South Africa has made it. Na ile ka timu ingine ilikuwa na warembo wazuri sana, Cabo Verde. Kama ni Cape Verde. So Cape Verde will be there. And the other usual ones, Morocco, Algeria. Kwani Ivory Coast? Ivory Coast? Either Ivory Coast, Nigeria, and Senegal, one of them has gone home. Ghana? I think Ghana is there. Cameroon? We will confirm, but the new one ile ambayo unajua South Africa from the time when they hosted the World Cup hawakuwa wamefika huko tena. Na Kenya sijui ni nini kilitendeka. I thought they would qualify this time round. Na venye walicheza ile African Cup vinoma na mkawasifia wakashinda mkapaka. You cannot give Ruto praises bana. Hiyo nampatia fuel bana. Acha tusipate. Uliona alianza kuitumia bana we. Acha ikae. No, thank you. Egypt, Morocco, Algeria, Tunisia, Ghana. Yeah, you're right. So Nigeria is not even there, bro. Nigeria is out. So it's Ghana, Tunisia, Algeria, Morocco. Na hiyo vitu ukiangalia pia they also reflect your presence. Sasa Nigeria wangequalify aje na Tinubu? This thing also mirror your regime, eh? Tinubu angepeleka hiyo timu World Cup aje? Tuulize tu kweli, how could Tinubu have? Actually, we were literally very close, by the way. If we had won with Ivory Coast, tungeingia. How did Congo lose? It's weird. Wacha mimi nilale. Tunaumia hapa. See you guys tomorrow. Good night. Good night. The others tutaongea kesho. Yeah. Majaliwa yake. Ama namna gani? Namna hiyo. Yeah, let me come and close. Anyway, Wakenya muende mulale sasa. Hatuwezi shinda online. So Mama Nyakaidu, nimeshukuru kwa kukuja kwako. Pia ulikuwa umepotea sana. Ni shughuli tu, na unajua sijakuwa kwa kazi, so ni marudiano ya kazi. Ya, naelewa. So kuna vile ulikuwa katika likizo mrefu, eh? Ilikuwa mrefu sana.
wewe hebu usiende likizo sana. Unajua tunataka pia kule Kenya ukikaa unaangusha nyavu. That is true. Yeah, so lazima. So, but anyway, I thank God that you have been able to return to your usual activities. Yeah, It is something which is lovely, and we like that. So, it's true. I appreciate and thank you for your ever support hapa. Wewe ni among mama wetu. Unajua watu wakisikia mtu kama wewe wanajua hiyo sio in my language kuna kitu tunaitanga toko. Sasa unajua kuna watu wakionekana we cannot say ni upumbavu inaongewa hapa. There must be the merit, and the information has been condensed, and people have thought about it. Anyway, pia tushukuru waliokuja siku ya leo Kileta kama kawaida, Calvins, Dilo. I think Dilo is na tafadhali pia you like the video, the 26 of us, let's all like the video. Na wale who also want to thank us, unaweza finya button ya kuthank, subscription. There is so much you can do, by the way, as part of involvement. Budi alikuwa hapa akaenda, he largely talked about Kibagendi, and yeah, Rairo Waithira, watu ni wengi, people are focused. Thank you. Till tomorrow. Shalom. Shalom.